Know the anatomy of lungs properly, and I'm not explaining the anatomy of lung anymore. We are not supposed to because we don't have enough time. So straight away we jump into pneumonia. Respiratory tract infections are by far the most common infection in the body. Respiratory tract, the respiratory tract gets infected more than any other organs in the body. So the most common respiratory tract infection is what? What is the most common respiratory tract infection? URTI, yes. Upper respiratory tract infections. Which one? By far the most common is cold. Cold, pharyngitis. These are by far the most common. Okay. So that's what I've said. Respiratory tract infections are by far the most common infections in the body. They are affected more than any other organs in the body, and most commonly they present as common cold, pharyngitis. That is the URTIs, upper respiratory tract infections, which are caused by viruses. So what is pneumonia? So pneumonia is defined as any infection of the lung parenchyma. Any infection affecting the lung is known as pneumonia. So what causes pneumonia? It can have a bacterial etiology. It can have a bacterial etiology, it can have a viral etiology, mycoplasmal, fungal. So it can have a varied etiologies. Upper respiratory tract infections like common cold, pharyngitis, they are most commonly caused by viruses. But when we talk about pneumonia, which is defined as any infections of the lung parenchyma, so what are the etiological agents? Not only virus, but it can be bacteria, it can be virus, the mycoplasmal infections, fungal infections, it can be anything. So you can have a varied etiology. Various types of microorganisms can cause pneumonia. Okay. So going with this, we go to the next slide. What are the predisposing factors? What causes pneumonia? So the first and foremost thing is impairment of one's own defense. Impairment of one's own defense is basically offense versus defense. So which are the offending agents here? The microorganisms are the offending agents, and your bodies, whether it's a cellular immunity or innate immunity, they play a pivotal role in defending your body. So when this defensive mechanism is impaired, which I've mentioned in the last slide, impairment of local defenses or systemic host resistance. So whenever these defense mechanisms are jeopardized, that's when you get this kind of infections. Okay, so what causes this defense to come down? It can be any chronic diseases. It can be any chronic diseases, patients suffering from any kind of chronic diseases. Okay, then immunologic deficiency. You know all these things, I'm not explaining. Immunosuppressive agents, leukopenia. Okay, so these are the 4 things that you must remember. If the patient suffers from any kind of chronic disease, whether it's an immunologic deficiency, it's an immunosuppressive agents. Say patient is receiving cancer chemotherapy, that's an immunosuppressive agent that suppresses the immunity. And then you get leukopenia. You know what is leukopenia? WBC count is reduced. Okay, so going with this, pneumonia is basically a state of jeopardy. That's what I have explained. I just told it's offense versus defense. So which is the offending agents? The microorganisms are the offending agents. So they act as the offense, and your innate immunity or your cellular immunity, whatever it may be, they act as a defense. So when this mechanism is jeopardized, when the offense wins over the defense, that's when you get pneumonia. Okay, so we are in a patient with pneumonia is in a state of jeopardy. Is basically the jeopardized. The defense mechanism is totally jeopardized. That's when you get pneumonia. Okay, so what are the mechanisms? One is loss or suppression of the cough reflex. Loss or suppression of the cough reflex. Right? If the cough reflex is impaired, what happens? The patient cannot cough out. So they will. What are the mechanisms? What are the mechanisms of loss or suppression of cough reflex? How can the cough reflex be suppressed? So when the cough reflex is suppressed, you cannot cough the stuff out, which can cause injury. So it can be coma, it can be anesthesia, it can be some neuromuscular disorders affecting the chest, drugs, chest pain, etc. So they lead to something called aspiration. They lead to aspiration of the gastric contents. So this is known as aspiration pneumonia. You may be learning about it later, but just know this is aspiration pneumonia.
cannot cough things out, sometimes you can swallow the gastric contents. So that can give rise to what is known as an aspiration pneumonia. So loss or suppression of the cough reflex is one. So what are the examples of that? Coma, anesthesia, neuromuscular disorders, various types of drugs, etc., etc. Okay, so that is one thing. Next is injury to the mucociliary apparatus. You know what mucociliary apparatus does? It basically acts as a what? What does it do, mucociliary apparatus? Yeah, what does it do? So what does it act? Filter. It basically acts as a filter, right? So if the mucociliary apparatus is injured, it will stop acting as a filter. So any organism can get in, right? How does it happen? Impairment of ciliary function or destruction of the ciliated epithelium. The pseudostratified columnar epithelium is destroyed. How does it happen? The cilia is destroyed. How can it happen? Because of smoke, because of inhalation of hot or corrosive substances, acids, etc., etc. So that basically can injure the mucociliary apparatus. And there is one genetic defect of mucociliary apparatus functions. It's called immotile cilia syndrome. Immotile cilia syndrome. So now you know there is loss or suppression of cough reflex. That is one. Impaired ciliary function. How can impaired ciliary function happen? Okay, I've given you a few examples. Then accumulation of secretions. Accumulation of secretions can occur because of bronchial obstruction or cystic fibrosis. Cystic fibrosis has been taught to you, right? Cystic fibrosis. So you know what is the cystic fibrosis. Okay, you have to read it again. Then interference with phagocytic functions of bacteria. Interference with phagocytic functions of bacteria. And the last one is pulmonary congestion and edema. So just remember the mechanism. Remember the mechanism at least in a few examples. Suppression of cough reflex, loss or suppression of cough reflex, then impairment of ciliary function, then accumulation of secretions as happens in bronchial obstruction or cystic fibrosis, then interference with the phagocytic functions of bacteria and macrophages, and pulmonary congestion and edema. So these are the 5 mechanisms by which patient can be predisposed to pneumonia. So basically, again, I'm telling you, we are in a state of jeopardy. That if the defense mechanism is absolutely jeopardized, and that's when you can get these conditions. Okay. So classification. Remember the morphological classification, that is more important. Yes, etiological classification is massive. You cannot remember everything, neither I'm going to explain that. Microbiology is a better department to do that. In pathology, I'm going to explain you more about the morphological classification, because morphological classification is the one with which we are going to study. So one is an etiological classification, which is classified based on the microorganisms that causes pneumonia. That is one thing. And number 2 is the morphological classification, basically the anatomical classification. How many lungs we have? A pair of lungs, right? Right and the left. Which lung has 3 lobes? Which lung has 2 lobes? Right has 3 lobes. Left has 2 lobes. So that is basically the morphological classification. That's what we're going to concentrate more on, because the stages have been described. The way the stages have been described, if you do not know the morphology of the lung properly, you will not be able to understand. And equally important is the etiological classification also. But here I'm going to explain more of the morphological classification. Okay? That's how. So this is basically the etiological classification. I'm not wasting too much time on it. I'm going to go straight to this is from Robbins. This is just cut copy from Robbins. And I'm going to go straight to the anatomical location, morphological. Based on the anatomical location, I'm going to classify it. Okay. So one is a lobar pneumonia and the other is a lobular pneumonia. Lobar pneumonia and lobular bronchopneumonia. So what is a lobar pneumonia? Lobar pneumonia basically means consolidation. This is lobar pneumonia. The entire lobe is consolidated. See over here, rather I'm going to show this one. This picture is nice, or which one you want. Hang on. This picture is very nice. Here the entire lobe is involved. Okay, you can see one lobe is normal, but other lobe is involved, right? This is the entire lobe is involved. Whereas in lobular pneumonia, it's just like IBD. Recall IBD. Recall IBD. What you have studied in IBD. What I taught you in Crohn's and ulcerative. Crohn's is skip.
So broncho is to a certain extent skip. It does not involve the entire lobe. It does not involve the entire lobe. Whereas in lobular, lobular is equivalent to which one? Ulcerative. There's a continuous involvement. So in lobar pneumonia, there is consolidation of a large portion of a lobe or the entire lobe of the lung. There is consolidation of a large lobe, there is consolidation of a portion of a lobe or the entire lobe of the lung, but it is continuous. Whereas in case of lobular bronchopneumonia, it's patchy consolidation. It's patchy consolidation that usually involves one lobe or more lobe. It's patchy. Whereas in lobar pneumonia, see this is a typical example of bronchopneumonia. Can you see this? This is basically the right lung, which they have shown here. Can you see this? Isn't it patchy? This is absolutely patchy involvement, whereas here you will get a diffuse involvement. This is patchy involvement. So this is a typical example of lobular bronchopneumonia, where you get patchy consolidation of a lobe or one or more lobes. Patchy consolidation, whereas in case of lobar pneumonia, you get consolidation of the part of the lobe or the entire lobe of the lung. So this is very important. This is very important. You must know about lobular bronchopneumonia. What is lobar pneumonia? As the name suggests, either part of the lobe or the entire lobe is involved, whereas in bronchopneumonia, it's patchy consolidation. So these are the diagrams you see. These are the diagrams. See, in bronchopneumonia, this patchy, see this part. See this part. Patchy involvement, whereas you see this part. Entire lobe is involved. That's how it is. So this is equivalent to what? Ulcerative colitis. There's absolutely no equation, but I'm just trying to draw an example. Ulcerative colitis is like continuous involvement. So this is continuous, whereas this part is not continuous. It's like skip. A part is involved, a part is fine. A part is involved, a part is fine. That's how it happens. Okay? So this is another diagram which shows you lobar pneumonia. See, there's entire lobe is involved. The entire lobe is involved here. That is lobar pneumonia. Whereas in bronchopneumonia, see, it's just patchy involvement. Now, having said so, sometimes the bronchopneumonia can spread to involve from the bronchus, it can spread to the alveoli, and it can involve the entire lobe also to a certain extent. It happens. Not that it doesn't happen, and then it becomes very difficult to distinguish a lobar and a lobular pneumonia. But in this antibiotic era, because antibiotic therapy is instituted very early, once the patient is diagnosed to have pneumonia, it basically halts progression. It's very unlikely in today's era of antibiotics, where the antibiotics are so good, pharmacology has expanded so much, it's very difficult to actually find a patient with total lobar consolidation or lobular involvement also, because it is halted at a very primary stage. Okay. Leave the interstitial pneumonia. We are just going to talk about lobar and mostly we are going to talk about lobar pneumonia. Okay. So having said so, we are just coming straight to lobar pneumonia. So you now know there is a lobular pneumonia and there is a lobar bronchopneumonia. So, sorry, there's a lobar pneumonia and lobular bronchopneumonia. So we are talking about the lobar pneumonia. The stages are very important. You may get questions. What is that? 4 stages. One is a stage of congestion, stage of red hepatization, stage of gray hepatization, and consolidation resolution. So why we call it hepatization? What is hepatic? Means liver. So what is hepatization? The consistency to a certain extent resembles that of liver. So that's why we call it hepatization. That's why the term hepatization. Now, 4 stages are very important. One is congestion, stage of red hepatization, stage of gray hepatization, and stage of resolution. You must remember these stages. It must be at your fingertips. If question is asked, you have to answer. There is no mercy for not having answered this question. What are the 4 stages of lobar pneumonia? Stage of congestion, stage of red hepatization, gray hepatization, and resolution. Learn it. There is no excuse for not having answered this question if you are being asked one. Okay. So,
stages, you know now that there are 4 stages. How long do these stages last? How long do these stages last? Congestion lasts for 12 to 24 hours. The first one is 12 to 24 hours. Then comes the stage of red hepatization around 2 to 4 days, gray hepatization for 4 days, and consolidation and resolution. In the next 8 to 10 days, it undergoes resolution. But as I have told you, antibiotic era, because antibiotic treatment is instituted and the antibiotics now are quite effective, it is very difficult to get all the stages. They are halted at a very primary stage, but still this is the classical description of the stages, and you have to remember them. Stage of congestion, stage of red hepatization, gray hepatization, and stage of resolution. Okay? So coming to the first stage, congestion. What is congestion? You know how blood vessels look like when they are congested. You have studied that in anatomy, and I'm not explaining that to you. So as the name suggests, congestion will be when the vascular walls will become extremely leaky and they ooze out proteins. Okay. So in the first stage, because it happens that the vascular walls are leaky and they ooze proteins out, the lung is heavy, edematous, and red. It becomes congested. Not as red as in red hepatization, but it becomes red because the alveolar walls are leaky, quite permeable. They ooze protein out, protein-rich fluid out. Okay. So the first and foremost thing in gross, the lung is heavy, edematous, and red. ME means microscopic examination, basically the histopathology. If we do a section of the lung then during the stage of congestion, what changes we are going to see in the lungs? Congested capillaries. The capillaries in the lungs are, the alveolar capillaries are congested with increased capillary permeability. That's why there is congestion. There is increased capillary permeability. So grossly, the lung is heavy and congested. In the next stage in microscopy, what you're going to see, there is increased capillary permeability of the vascular walls. Then capillaries are congested, and there is outpouring of protein-rich fluid. We just explained to you into the alveolar spaces. It will be full of protein. The fluid will be rich. The fluid will be rich with protein content, but you will hardly find any neutrophils, which exudate has not yet formed. You will hardly find any neutrophils. So this is the picture. If you see this picture, so pneumococcus, streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, pneumococcus, these are all the causative agents, and microbe is a far better department to tell you all this, which they will. So what you get over here is, you get plenty of bacteria. This protein-rich fluid are full of bacteria, but you won't find any exudates. You won't find much of neutrophils in this stage. So if you see this is pinkish, whitish. That's how plasma protein actually looks like. Okay, so is this clear? You can get pulmonary edema. You will get those pneumococcus, means bacteria, but hardly you will find too many of neutrophils. See, this is PMN, means what is PMN? Polymorphonuclear neutrophils or polymorphonuclear leukocytes. Okay, so in this stage, the lung is heavy and congested, edematous. Why edematous? Because the capillary walls are extremely permeable and they ooze protein-rich fluid out. So that is why you get that edema and congestion. You will hardly find any neutrophils in this stage. It will be full of proteins. It will be full of protein, but hardly there is any exudate. In the next stage, the stage of red hepatization, in this next stage, the stage of red hepatization, as the name suggests, you're going to get lot of red cells. You're going to get lot of red cells. The lung is brick red, solid, and ALS. The lung is brick red, solid, and ALS. So that ALS, that consistency has been equated with a liver-like consistency. That is why it is called hepatization. Hepatization because grossly it resembles that of a liver. That is one point. Number two, why red? Because you get plenty of
red blood cells. You get plenty of red blood cells. That is why it is called red hepatization, because of red blood cells red, and hepatization because of that ALS consistency which has been equated with that of a liver. So in this stage, red cells and fibrinosuppurative exudates fill the alveolar spaces. The protein is gone now. In this stage, what you get are the red cells. That's why red, and fibrinosuppurative exudates means plenty of polymorphonuclear leukocytes. So if you compare this picture here, you can get lot of bacteria but hardly any PMNs. And when you see this one, you're going to see a lot of neutrophils, isn't it? These are all the many PMNs containing bacteria, isn't it? Right, so they form the fibrinosuppurative exudate. They form the fibrinosuppurative exudate, and congested capillaries, from the capillaries the blood vessels will leak out, those white blood cells will leak out of the increase of those porous blood vessels into the alveolar spaces. So in this stage, you just get, because red, it's very easy to remember, red hepatization, red because of red blood cells, and in red hepatization, you're going to get lot of fibrinosuppurative exudate. So fibrinosuppurative exudate means what? Plenty of PMNs, polymorphonuclear leukocytes, polymorphonuclear neutrophils, however you want to explain them. Right, so the alveolar spaces are filled with exudate and bacteria and RBC in alveoli. So again, compare this picture, this microscopic picture here. You see this, these are all the protein-rich fluid. There is no bacteria. And coming to this picture, see, these are all the bacteria and red cells here. All the red cells, red, and all these dotted things you're getting, these are all the polymorphonuclear leukocytes, the neutrophils basically. That is stage of red hepatization. So congestion is over. Congestion is where the lung is heavy, boggy, congested. The alveolar spaces will be filled with protein fluid, proteinaceous fluid. Whereas in red hepatization, you get plenty of red cells. The congestion to a certain extent is gone. The lung becomes ALS, and that's why it has been equated with, that ALS consistency has been equated with that of a liver. That's why it's called hepatization, red hepatization, because of increased red blood cells. The alveolar, this stage will be full of fibrinosuppurative exudates, means there will be plenty of neutrophils in the alveolar spaces. RBCs and neutrophils will fill up the alveolar spaces. That is red hepatization. Next comes is gray hepatization, stage of gray hepatization. Why do you call gray now? The red cells disintegrate. The red cells disintegrate, so the red cells are gone. Not totally, but they are disintegrating. The number is coming down. So the red color is, that red hue is coming down. It now looks grayish. Grayish. That is why it is called gray hepatization. The hepatization continues, that ALS consistency continues, but because the red cells are disintegrated, or they start to disintegrate, because the red cells start to disintegrate, the red color comes down, and that's why it has been equated to the color of gray. Gray hepatization. Consolidation continues. The lung is gray-brown and consolidated. On gross examination, the lung is grayish-brown and consolidated, right? The alveolar spaces microscopically, same thing. Alveoli, the alveolar spaces contain fibrinosuppurative exudate. The capillaries in the alveolar walls are compressed. That happens, and here it contains less blood because the red cells are disintegrated. So now you know the difference between red hepatization and gray hepatization. The only thing that happens in gray hepatization is the red cells are disintegrated. Otherwise, the fibrinosuppurative exudate, they all continue. They continue to persist even in the gray hepatization stage. The only thing why it is called gray hepatization is because the red cells here are disintegrated. The red cells are disintegrated, that's why the color becomes grayish. Clear? Clear? Anana?
Yes or no? No, I'm absolutely sure it's not. I'm absolutely sure it's not. I did not know anything about pneumonia in my undergraduate days. Even after post-graduation, I studied pneumonia because I have been teaching. Okay. In postgraduate, you just study to pass, not study to learn. That's how it happens. Because whatever you learn is, when you finish your PG-ship and you come in contact with various consultants, you pick up their knowledge, and that's how I developed my skills. I had a professor called Dr. Krishnamachari when I was doing my PG-ship, and he's an old man, I mean, very experienced. He never did all this. He never did all this. No PowerPoint, only chalk and talk. And he's perhaps the best teacher I've seen. Chalk and talk, in my opinion, is by far the best method. Somehow I feel, even though we make it, but chalk and talk, you have to learn even more in chalk and talk. And he used to do that. Because as PGs, they used to take us for classes. Come to our classes and see. Because in PG, we don't have classes, so they used to take us to UG classes. And he taught tuberculosis. My God, what he taught tuberculosis, I still remember. That was maybe in 2011 or 12, I'm saying. I still remember his class. The final stage is the resolution. Final stage is the resolution, when the patient starts coming back to life again. He was morbid. The patient was morbid for so many days, and now the morbidity is slowly disappearing and the patient is coming back to life. The patient is slowly but steadily coming back to life. Have you heard the song, Coming Back to Life? Anybody? No? Anybody? Coming Back to Life, you haven't heard? Pink Floyd? Shona? None of you? Okay. So, this is when the patient starts to get back to life. The morbidity is gone. The exudate starts to undergo disintegration. The exudates are eaten up by macrophages. The exudates are eaten up by macrophages. They start undergo enzymatic digestion, and a semi-solid granular debris is produced. A semi-solid granular debris is produced. So the fibrinosuppurative exudate starts to get resolved. They start undergoing enzymatic digestion. They start undergoing enzymatic digestion, leaving a semi-solid granular debris. So either it undergoes resorption, or it undergoes ingestion by macrophages, or are expectorated, or sometimes organized by fibroblasts growing into it. So these are basically the fate of resolution. What happens is, the fibrinosuppurative exudate resolution, as the name suggests, it starts to resolve. So the fibrinosuppurative exudates starts resolving. They are basically consumed by alveolar macrophages, or they undergo enzymatic digestion, leaving a semi-solid granular debris. So this semi-solid granular debris, either it is resorbed or it undergoes ingestion by macrophages, it is organized, or it is expectorated. How it is organized? That is known as cornification, and it undergoes organization by fibroblasts, which grows into it. It can undergo fibrosis. Okay, so these are the 4 stages which you must remember. Stage of congestion, red hepatization, gray hepatization, and finally resolution. So in resolution, you can see all the exudate is gone. See the first and see the fourth. Stage of congestion and stage of resolution. See the microscopic. See the microscopy. You won't find any exudate. Whereas in the other two, you're going to find exudates. In the other 2 stages, you're going to find, what you're going to find is exudates. Okay? Then comes lobular bronchopneumonia. I'm not explaining much. Lobular bronchopneumonia predominantly involves, remember, predominantly involves the middle or the lower lobes, because of the tendency of the secretions to gravitate. Because of the tendency of the secretions to gravitate. That's why it predominantly involves the middle or the lower lobes of the lung. Otherwise, those fibrinosuppurative exudates and all, they are more or less similar. So you must study the 4 stages. Only then you'll be able to understand
Why? This is important. Okay. So a basic difference between bronchopneumonia and lobar pneumonia, you have to study this on your own. You have to study this on your own. I'm not explaining because I've already explained you the pneumonia stages and all. But lobar pneumonia thekei tomader beshi questions asbe. Okay, stages, definitely they'll ask you the stages. If question is asked, all the stages must be at your fingertips. Okay, you must learn all the stages. Okay. So coming to the complications, one is pleuritis. If lung is involved, it can extend to the pleura. It can extend to the pleura, giving rise to pleuritis. Patient will have acute pleuritic chest pain. Patient will have that acute pleuritic chest pain. Number 2 is lung abscess. Number 2 is lung abscess. Lung abscess is a class which will be taught by Shuleka madam. Lung abscess will be a separate class which will be taken by madam on 5th. Then comes empyema. What is empyema? Empyema means accumulation of pus. And the final one is bacterial dissemination. Bacterial dissemination, where can it happen? It can go to the joints, it can go to the brain, it can go to the heart. So in the heart, it can give rise to myocarditis, pericarditis. In the brain, meningitis. If it goes to the knee joint, hematogenous dissemination into the joints, it can give rise to what? Suppurative arthritis. Then it can go to the kidney, spleen, giving rise to splenic abscess or renal abscesses and all. Okay, so these are the 4 complications you must remember: pleuritis, empyema, lung abscess, and bacterial dissemination. Bacterial dissemination, you must know the organs where they are going. Correct? So coming to the lab diagnosis, one is imaging, X-ray. Yeah, forget auscultation, percussion, that is clinical, so I'm not going to do that. In lab diagnosis, first and foremost thing is radiological. So you can make out the difference between these two, which I have explained. On the left is lobar and on the right is broncho. Right? You can make out the patchy consolidation. Sorry. You can make out the patchy consolidation over here. Is that clear? Then Department of Microbiology. Nothing much with pathology other than hematological examination and all. Okay, very non-specific. Sputum examination, gram stain sputum. Gram stain sputum shows those lancet-shaped diplococci. These are all the lancet-shaped diplococci. And then blood culture. Specific blood culture for identification of the organism and antibiotic sensitivity. Okay. So this finishes your, I think it's over. Yeah. So this finishes your topic on pneumonia. In gist, I have explained. In short, I have explained pneumonia. So remember all these points. Remember the complications. Remember the stages of pneumonia and the lobular and lobar bronchopneumonia. All those things are important. Topic, that is all the antibiotics. Okay. Now we are entering the antibiotics like levofloxacin, beta-lactam, penicillin. So this is the introduction to that chapter. That what are the basic principles of antimicrobial chemotherapy. So you see, bacteria hoche antibacterials. So against virus, it is antivirals. Fungi, that is antifungal. Parasites, that is antiparasitic. Okay. Antimicrobial molecules should be viewed as ligands whose receptors are microbial proteins of biochemical significance. Okay. Meaning, that means, for example, penicillin. Penicillin acts against PBP, that is penicillin binding protein in the bacteria. Okay. So penicillin is a ligand for PBP. Okay. So all antibiotics are basically like receptor key model. Receptor is the bacteria and antibiotic is its
ligand. See how antibiotics work. This is called standard Hill curve or inhibitory sigmoid curve. Okay. So you see how this curve is being generated. So this is the microorganism. Okay, initially the microorganism was high. For example, karo respiratory tract infection hoise. So when there is respiratory tract infection, initially bacteria is high number of bacteria. So that is this stage. And then after we start the antimicrobial therapy, the bacteria number gets reduced, and the curve, that is called inhibitory sigmoid curve. Okay. So models the relationship between antimicrobial concentration and effect on a population of microorganisms. What is EC50? Can you tell anybody? What is EC50? বল কেউ বল 8 মাস হয়ে গেল এখনো যদি EC50 বলতে না পারিস what is effective concentration 50 general pharmacology concept প্রথম চ্যাপ্টার ফার্মার 50% পপুলেশনে কাজ করে না দেখ প্রথমে ব্যাকটেরিয়াটার কনসেন্ট্রেশন ছিল এত যখন 50% রিডাকশন হলো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর that is called EC50 or IC50. Okay, so EC50 a measure of antimicrobial potency কত তাড়াতাড়ি 50% ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হলো okay Emax, that is the maximum effect that can be achieved. আর কি age হচ্ছে hill factor, that is the slope of the curve. Okay, so these three factors EC50, Emax and age or hill factor, these three are the curve of an antimicrobial standard Hill inhibitory sigmoid curve, remember. Okay. So you see what happens to the antimicrobial in the body. You see body have multiple compartments, right? Suppose একটা হচ্ছে absorption compartment, যে আমি একটা levofloxacin দিলাম orally, তাহলে প্রথম সেটা absorbed হবে, that is absorption compartment, সেখানে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক লস্ট হবে। Then what? That is called Ka. Okay. Then what happens? It enters the plasma. So there is plasma compartment, সেখানে কিছু drug loss হলো। Then what? Then from plasma it goes to the lungs and works over there. Okay. After the work again it comes to the plasma. Okay. And another key peripheral compartment, মানে suppose আমি levofloxacin দিলাম, levofloxacin এর effect হবে হচ্ছে respiratory tract এ, but how much of levofloxacin is entering the respiratory tract? Very few. Okay, most of it is lost in plasma or in the periphery. This is called closed model. What is open model? Open model is from lungs it is lost in the environment, or from peripheral, for example kidney, it is lost from kidney. যেমন penicillin if you give 100 milligram, 40 to 50 milligram will be lost by urine. Okay, so only 60 is available for antimicrobial action. Okay, so these are the various compartments and pharmacokinetics of any antimicrobial. Penetration capability of antimicrobial agent. So that is very important. যে আমি একটা এমন অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করলাম, সাপোজ কিডনি ইনফেকশন হয়েছে কারো, the patient has come to your chamber with urinary tract infection. Okay, so you have to choose such an antibiotic which reaches high concentration in the urinary tract. Okay, otherwise there will be no action. So in choosing an antimicrobial agent for therapy, a crucial consideration is whether the drug can penetrate to the site of action.
That is very important. The drug must penetrate its site of action. It must reach the kidney in high concentration. Okay. Penetration across physical barrier depends on, again you know, octanol water partition coefficient, right, of the antimicrobial agent, a measure of its hydrophobicity. Hydrophobic molecules get concentrated in the cell membrane bilayer, whereas hydrophilic molecules tend to concentrate in blood, cytosol and other aqueous compartments. এবার আমি levofloxacin এর example দিচ্ছি। See, levofloxacin achieves, this is very important. See, levofloxacin achieves skin by plasma peak concentration of 1:4. Epithelial lining fluid, that means respiratory tract, to plasma ratio of 2.8. Okay. So, what concentration it is reaching in plasma? In lungs, it is nearly 2.8 times. যদি 1 গ্রাম প্লাজমায় থাকে 2.8 গ্রাম হচ্ছে respiratory tract. So, levofloxacin will be suitable for respiratory tract infection. Got my point? Again, see, urine to plasma ratio of 67. See, it reaches high concentration in urine. So, effective in UTI. Okay. So, in clinical trials, you see with levofloxacin, the failure rate of therapy was 0% in patients with UTI. Failure rate is 0%. Can? Because it is reaching 67 times in urine than plasma. Okay. 3% in RTI, respiratory tract infection. Why? Because it is reaching 2.8 times in respiratory tract than plasma. Okay. And 16% in skin and soft tissue infection. So, because it is reaching only 4 times, 1:4. So, 16%. So, a skin infection, our drug of choice maybe, we have lot of drug of choice. We can use amoxicillin, we can use linezolid, we can use levofloxacin. In case of UTI, again we can use levofloxacin, it is reaching 67 times in the urinary tract. Okay. একটা ঘটনা বলি, প্রথম penicillin, that we are very lucky as a human being. Okay. We are very lucky as a human being যে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ফার্স্ট পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন। ওকে, হুইচ ইজ টিল নাও, এখনো অবধি লিস্ট টক্সিক অ্যান্টিবায়োটিক penicillin. Penicillin is the safest antibiotic you can use in human body, and we as a human being are so lucky যে আমরা ফার্স্ট পেনিসিলিনটাই পেয়েছিলাম। যদি আমরা কার্বাপেনেম পেতাম, সে কোলিস্টিন আবিষ্কার করতাম ফার্স্ট, বা ভ্যাঙ্কোমাইসিন আবিষ্কার করতাম, ইট হ্যাজ লট অফ সাইড এফেক্টস। প্রবাবলি উই উইল নেভার বি এবল টু অ্যাচিভ হোয়াট উই হ্যাভ অ্যাচিভ টুডে। উই আর সো লাকি যে আমরা পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলাম ফার্স্ট। কেন? পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল 1940s এ। ইউ অল নো আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন পেয়েছিলেন, তাই না? তখন কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছিল না। আজকে যেমন কি আমরা একটা ড্রাগ যদি পাই, আবিষ্কার করি, সাপোজ কেউ একটা এখানে একটা ফার্মাকোলজিতে গেলি, কোনো একটা ড্রাগ বানালি ভবিষ্যতে, সেই ড্রাগটা তুই চাইলেই কাউকে দিতে পারবি না। ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু এ ফেজ অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস। ওকে, ইট মে টেক 5 years, it may take 6 years, it may take lot of research. Okay, it may take 10 to 15 years লাগে একটা ড্রাগকে আবিষ্কার করে আর বাজারে আনতে। It takes 10 to 15 years time, because we have lots of stages, stage 1, stage 2, stage 3, post marketing surveillance of clinical trials. 1940s এ যখন পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়, তখন there was no concept of clinical trial, আসেই নিয়ে কনসেপ্ট। তাহলে পেনিসিলিনটা ব্যবহার করবে কি করে, জানবো কি করে যে পেনিসিলিন will act as an antibiotic? তখন কি হচ্ছিল, 1942 World War was happening, right? World War II, right? 1942. তো World War II তে প্রচুর ইউএস আর্মি, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করছিল। ওকে,
and they had wound infection, কারো amputation করতে হচ্ছে, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই, কারো হাত কেটে বাদ গেছে, সেখানে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, there was no antibiotic. তো ইউএস গভর্নমেন্ট কি করলো? ইউএস গভর্নমেন্ট বললো যে এরা তো বেকার মরেই যাচ্ছে, এদেরকে পেনিসিলিনটা দিয়ে দাও, probably they may survive. তো ইউএস গভর্নমেন্ট কি করলো? র্যাপিডলি পেনিসিলিন বানালো এবং ওদের নিজেদের যত মিলিটারি আছে সারা বিশ্ব জুড়ে they distributed the penicillin, and military people, they took the penicillin and got cured. So clinical trial of penicillin happened in World War II, and it happened successfully because penicillin is least toxic. যদি টক্সিক হতো হয়তো ওখানেই সোলজারগুলো মারা যেত এবং আমরা ওই ড্রাগ নিয়ে আর কোনোদিনই এগোতাম না। ওকে, এই করতে করতে কি হলো, একসময় পেনিসিলিন শর্টেজ হয়ে গেল, এত পেনিসিলিনের চাহিদা বেড়ে গেল, একসময় পেনিসিলিন শর্টেজ হয়ে গেল। আমি একটু আগে কি বললাম, পেনিসিলিন তুই যদি 100 গ্রাম নিস 40 গ্রাম ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওকে, তাহলে 40 গ্রাম ইউরিনে আছে তো, আছে তো। তা ইউএস সোলজারদের কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো যে তোমাদের হাতে পেনিসিলিন নেই, ইউ টুক দ্য ইউরিন অ্যান্ড ইনজেক্ট ইট। Okay, so they used to collect the urine and inject it in the body, and that urine contained 40 milligram of penicillin. So by this, এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে there are some basics যে penicillin very effective in UTI, এখন আর নয় কারণ এখন রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। So that is the thing. Now come to the point যে there are some membrane transporters, you know, P-glycoprotein, PGP. P-glycoprotein substrates like HIV protease inhibitors, antiviral, very important for your MCQ. Ivermectin, antiparasitic, telithromycin, antibacterial, itraconazole, antifungal. এগুলো কি, কেন বলার উদ্দেশ্য কি? যেহেতু ইট্রাকোনাজল দিলি, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে পিজিপি রয়েছে, ইট্রাকোনাজলটা পেনিট্রেট করতে যাবে, পিজিপি ওকে বার করে দেবে। ওকে, সো দেয়ার আর মেনি অ্যান্টিবায়োটিক্স আর অ্যান্টিফাঙ্গালস হু আর সাবস্ট্রেট ফর পিজিপি। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য থিং ইউ হ্যাভ টু টেক ইন টু কনসিডারেশন। অল্টারেশন ইন মেমব্রেন ব্যারিয়ার্স ইন ইনফেকশন, সি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট দ্য কোশ্চেন, এটা তোদের এক্সপ্লেন হোয়াই আসে যে পেনিসিলিন, এক্সপ্লেন হোয়াই পেনিসিলিন, explain why penicillin cannot penetrate the blood brain barrier. Penicillin cannot penetrate the blood brain barrier, but it is used in meningitis. Penicillin cannot cross the blood brain barrier, but it is used in meningitis. The meningitis, meninges-এর ইনফ্লামেশন, তো ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার তো ক্রস করতেই হবে। Yes, কি হয়, when there is infection, there is increase in the permeability of blood brain barrier, and during infection the penicillin can cross. Okay, during infection penicillin can cross, not in normal situation. Okay, so penicillin cannot penetrate the blood brain barrier normally, but in case of meningitis or many severe bacterial infections, tight junctions in cerebral capillaries open, leading to marked increase in the penetration. Okay, বোঝা গেল? এবার দেখ, there is population pharmacokinetics and variability in drug response. Between patient variability, এটা কি, যে when multiple patients are treated with the same dose of a drug, say আমি amoxicillin 1.2 gram TDS সবাইকে দিলাম, okay, each patient will achieve pharmacokinetic parameters that differ from the others. Okay, so তোর যা রেসপন্স হবে, তোর রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে অ্যামক্সিসিলিন যে পরিমাণ পেনিট্রেশন করবে,
আমার হয়তো অতটা নাও করতে পারে। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড বিটুইন পেশেন্ট ভ্যারিয়েবিলিটি। ওকে, আরেকটা কি, আরেকটা হচ্ছে ইন্টার অকেশন আর উইদিন পেশেন্ট ভ্যারিয়েবিলিটি, যে আমি কালকে একটা পেশেন্টকে লিভোফ্লক্সাসিন দিলাম, ওকে, সেই পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর হলো, তাহলে ইডিমা হবে। যখন ইডিমাটা হলো তখন সেই লিভোফ্লক্সাসিনের কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল। ওকে, তাহলে আমাকে আজকে একটা ওষুধ দেওয়া হলো, তার যা কনসেন্ট্রেশন হতে পারে, কালকে আমাকে সেই একই ওষুধ একই ডোজে দেওয়া হলো, তার কনসেন্ট্রেশন আলাদা হতে পারে। ওকে, so the antibiotic that may work or may be suitable for you may not work for me or may not be suitable for me for the same disease condition. ওকে, একটা পেশেন্টের পিপেরাসিলিন ট্যাজোভ্যাক্টাম কাজ করলো, দ্যাট ফর এক্সাম্পল রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে, ডাজন্ট মিন সেই পেশেন্টের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে পিপেরাসিলিন ট্যাজোভ্যাক্টাম পরের বারও কাজ করবে। ওকে, that is called inter-occasion or within the patient variability. Okay, antimicrobial agent and susceptibility testing. You see, susceptibility testing কি, যে আমি একটা পেশেন্ট এলো তোর চেম্বারে, তুই কি করলি, তাকে প্রথমে একটা, সে তার বললো যে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমার একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কিছু প্রবলেম হচ্ছে, সো হোয়াট ইজ তোর তুই মনে করলি যে এর একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে। ওকে, তুই প্রথম কি করলি, প্রথম পেশেন্টকে একটা কালচার করতে দিতে হবে। ওকে, একটা স্পুটাম কালচার, যে আপনি আপনার কফটা কালচার করতে দিন। একটা পেশেন্ট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে এসছে, তোকে তো বলবে না, কমপ্লেনটা কি বলবে, বলবে যে আমার ইউরিন করার সময় জ্বালা হচ্ছে, বার্নিং সেন্সেশন, মাইল্ড ফিভার। ওকে, তো তুই গেস করলি যে এটা ইউটিআই। তো বিফোর ইউ গিভ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য পেশেন্ট দ্যাট ইউ গিভ ইউর ইউরিন স্যাম্পল ফর টেস্টিং। ওকে, দ্যাট ইজ কালচার। ওকে, কালচার করার উদ্দেশ্য কি, এটা দেখা যে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে আর কোনটা রেজিস্ট্যান্ট। As the microorganisms divide within the patient, they may undergo further evolution. Evolutionary process cause each isolate to be slightly different from the next, so that each will have a unique antimicrobial susceptibility pattern. So it is expected that there will be a wide distribution of concentrations of antimicrobial agents that kill the pathogens. Often this distribution is Gaussian with a skew that depends on whether the patient lives or where the patient is treated. মানে very important, UTI. Okay, UTI এ 5 রকম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যায়, সে ওকে, সেই অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন এই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে যা হবে, অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালস হসপিটাল কলকাতায় তার চেয়ে আলাদা হবে। ওকে, অ্যাপোলোর থেকে মেডিকায় আলাদা হতে পারে, অর্থাৎ অ্যাপোলোতে পিপসও কাজ করতে পারে, মেডিকাল এনভায়রনমেন্টে নাও করতে পারে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইচ হসপিটাল or each zone should have their own antibiotic policy. অর্থাৎ আমার শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক পলিসি থাকতে হবে, যে আমি ইউটিআই হলে এখানে এটা দেবো, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হলে এখানে এটা দেবো। ইট অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্ট প্রোফাইল। ওকে, পেশেন্টের অ্যাফোর্ডেবিলিটি দেখতে হবে। শান্তিনিকেতনে পেশেন্টের যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি, অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালসে তা নয়। সো ইচ হসপিটাল should have their own antibiotic policy, okay, that may differ from other hospitals. পাটনাতে অ্যান্টিবায়োটিক পলিসি একরকম হবে, কলকাতায় একরকম হতে পারে, গুয়াহাটিতে একরকম হতে পারে, শিলিগুড়িতে একরকম হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ইজ সেম। আরটিআইতে আমি অ্যামক্সিসিলিনই দেবো, পিপেরাসিলিনই দেবো, লিভোফ্লক্সাসিনই দেবো,
কিন্তু শান্তিনিকেতনে আমি হয়তো লিভোফ্লক্সাসিনকে প্রেফারেন্স দেবো, অ্যাপোলোতে আমি হয়তো অ্যামক্সিসিলিনকে প্রেফারেন্স দেবো, শিলিগুড়িতে আমি হয়তো পিপজোকে প্রেফারেন্স দেবো। ওকে, সো ওই জন্য বলছি যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ইট ডিপেন্ডস অন হোয়ার দ্য পেশেন্ট লিভস, পেশেন্ট কোথায় থাকে, or where the patient is treated, or both. With changes in susceptibility, Emax of sigmoid curve shown earlier shift in one or two basic ways. আসছি সি কি হলো, এইটা ছিল ইনিশিয়ালি, রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে, যত রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে তত কার্ভটা ডান দিকে সরে যাচ্ছে। তাহলে একটা হতে পারে রাইট সাইডে শিফট উইথ ইনক্রিজ ইন দ্য রেজিস্ট্যান্স, আরেকটা হতে পারে কি ডাউনওয়ার্ড শিফট উইথ ইনক্রিজ ইন দ্য রেজিস্ট্যান্স, যে আগে ইম্যাক্স যা ছিল এখন ইম্যাক্স তার চেয়ে কমে যাচ্ছে, এফেক্টিভিটি কমে যাচ্ছে। সো দেয়ার মে বি রাইট শিফট অর দেয়ার মে বি ডাউনওয়ার্ড শিফট। ওকে, কি বলছে, ডিক্রিজ ইন ইম্যাক্স, চেঞ্জ ইন সাসেপ্টিবিলিটি by the microbes may cause decrease in the Emax. You see, that is, so this is more resistant than this, or shift to the rise or increase in IC50. So much higher concentration than before is now needed to show specific effect. The change in IC50, that is IC50, may be so large or Emax becomes so low that it is not possible to overcome the concentration deficit by increasing the antimicrobial dose without causing toxicity to the patient. তার মানে যে সাসেপ্টিবিলিটি চেঞ্জ হচ্ছে, আমার আরো বেশি করে অ্যান্টিবায়োটিক, আরো ডোজটা বাড়াতে হচ্ছে, রাইট সাইড শিফট হচ্ছে, সো মোর অ্যান্টিবায়োটিক ইজ রিকোয়ার্ড টু রিচ দ্য IC50. ইউ সি, দেখা যাবে যে একটা সময় পর বাড়তে 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 এত হাই কনসেন্ট্রেশন আমাকে ওষুধটা দিতে হবে যে দ্য ড্রাগ বিকামস টক্সিক। তাহলে সেটা আমি দিতে পারবো না। যদি আমাকে অ্যামক্সিসিলিন এখন 500 করে দিনে 4 বার দিতে হয়, ইট মে বিকাম টক্সিক, তা আমি আর দিতে পারবো না। তাহলে বলতে হবে সেই ড্রাগটা সেই পার্টিকুলার কেসে রেজিস্ট্যান্ট, ওই ড্রাগে আমার আর কাজ করছে না। ওকে, so at that stage the organism is now resistant to the particular antibiotic. That means IC50 এত বেড়ে যাচ্ছে যে আমাকে এত হাই কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে ওষুধটা, যেটা ফিজিবল নয়, that is harmful for the human body. Okay, very critical, it's not easy to understand. Okay, এটা কি, এটা তোরা পড়েছিস মেবি মাইক্রোবায়োলজিতে, MIC, minimal inhibitory concentration. What is minimal inhibitory concentration? You see, there has to be serial dilution. যে এখানে দেখ হাই মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ at 0%, তারপরে দেখ 16% এ একটু কমলো, 33% এ আর একটু কমলো, 50% এ আর একটু কমলো, 67% এ আর একটু কমলো, 83% এ 0 হলো। So that is the minimal inhibitory concentration at which there is no growth. Okay, so that is the minimum concentration of antibiotic we have to give to the body. Okay, so dilution tests for bacterial drug susceptibility employ antibiotics in a serially diluted drug. This is serial dilution, serially diluted drug concentrations on solid agar or in broth medium that contains a culture of the test microorganism. The lowest concentration of the agent that prevents visible growth after 18 to 24 hours of incubation is known as minimum inhibitory concentration or MIC of the antibiotic. Okay, that is a microbiology concept, important in pharma also. So how to select a dose? কত ডোজ দেব আমি, কি করে সিলেক্ট করব? যে there are 3 determinants, তিনটে ডিটারমিনেন্ট আছে। একটা কি, যে ডিটারমাইনিং থেরাপিউটিক আউটকামস it is important to apply knowledge of susceptibility of the organism. যে এইখানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, এই অ্যান্টিবায়োটিকটা সাসেপ্টেবল না রেজিস্ট্যান্স, তাহলে আমাকে প্রথমে সেটা জানতে হবে। দ্যাট ইজ নাম্বার 1. নাম্বার 2, the optimal dose of antibiotic for a patient is the dose that achieves IC80 or IC90 exposure at the site of infection. At the site of infection.
আমার এইখানে ইনফেকশন হয়েছে, আমাকে একটা লিনেজোলিড দিতে হলো। The linezolid should reach its 80 to 90% IC over that site, otherwise it's not effective. Okay, so number 1 is I should know whether the drug is resistant or sensitive. Number 2 is it must reach high concentration over the site of infection. It may be chest, it may be lung, kidney, it may be abdomen, it may be skin, but it reach high concentration at the target site. And number 3 is optimal microbial kill by the antibiotic may be best achieved by maximizing certain shapes of concentration time curve using the fact that certain dosing schedules maximize the antimicrobial effect. Very important. Keno? Aschi. Take the question. Question ta lekh. Very important question. Eta explain hoite ashe. Je amikacin as a half-life, amikacin as a half-life of 8 hours. কতক্ষণ 8 hours. তাহলে amikacin কবার দিতে হবে দিনে? হাফ লাইফ 8 hours, তাহলে দিনে কবার দিবি? 3 বার দেওয়া যেতে পারে, তাই না? সেফলি 3 বার দিতে পারি। কিন্তু দেখা গেছে amikacin 3 বার দিয়ে যে এফেক্ট, amikacin সিঙ্গেল ডোজে তার চেয়ে বেশি এফেক্ট। তাহলে এক্সপ্লেন হোয়াই amikacin has a half life of 8 hours, but single dose amikacin has more effect than multiple dose. Single dose amikacin has more effect than multiple doses. কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? স্ট্রেঞ্জ। কেন? কারণ লুকিয়ে আছে এই কার্ভে। ইউ সি, অ্যান্টিবায়োটিকের কিলটা অর্থাৎ কিলিং ক্যাপাবিলিটি অফ অ্যান্টিবায়োটিক, it depends upon 2 factors. One is time and one is concentration. Time কার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট? ফর এক্সাম্পল পেনিসিলিন, এই যে আমরা কি বললাম MIC মানে মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেন্ট্রেশন, অর্থাৎ মিনিমাম যতটা কনসেন্ট্রেশন লাগবে একটা অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করার জন্য। ওকে, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যে যতক্ষণ সময়, দ্য টাইম ইট রিমেইনস অ্যাবভ দ্য MIC, ওকে, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান কনসেন্ট্রেশন। ফর এক্সাম্পল পেনিসিলিন। ওকে, পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে কি হবে, যে পেনিসিলিন যদি তুই দিস যে যত বেশি সময়, এটা যদি MIC হয়, this is the MIC, the time it remains above the MIC, more time, more effectivity. Okay, and in case of some antibiotics, time is not important, but concentration, more concentration over the MIC, that is important. For example, aminoglycosides, that is amikacin. Okay, so one is time dependent action. Antimicrobials have more profound effect when administered for prolonged time. দীর্ঘ সময় আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা দেব, that is more effective than the concentration. High concentration অ্যাচিভ না করলেও চলবে বডিতে। ফর এক্সাম্পল বিটা-ল্যাকটাম, পেনিসিলিন। আর কিছু ক্ষেত্রে কি কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকশন, যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস হ্যাভ মোর প্রফাউন্ড এফেক্ট when it reaches high concentration, that is Cmax, এই যে Cmax by MIC ratio is very high, যেমন অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস। তাহলে অ্যান্সার কি হবে এক্সপ্লেন হোয়াই এ, যে এফেক্ট অফ অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, রাইট? এক্সপ্লেন হোয়াই এর অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি, যে দ্য এফেক্ট অফ অ্যামিকাসিন is concentration dependent. বোঝা গেল? The effect of amikacin is concentration dependent. So single high dose will be more effective than multiple dosing schedule. Okay?
single high dose will be more effective than multiple dosing schedule. That is number 1. Number 2 কি আরেকটা পয়েন্ট আছে, এটাও বলতে হবে, সেটা হচ্ছে লিখে নেই some antibiotics have, এবার বড় বড় করে, post antibiotic effect. Okay, post antibiotic effect. Okay, post antibiotic effect কি আসছে, say peak concentration is, so you see peak concentration, that means eta peak concentration is paramount for some antimicrobials. Primary example is aminoglycoside, that is amic acid. It was previously given thrice daily, but the regime has changed to once daily now. These Cmax by MIC linked drugs are administered less frequently due to their long duration of post antibiotic effect. So in other words, what is post antibiotic effect? The effect continues long after the antibiotic concentrations declined below the MIC. Okay, so MIC এর নিচে চলে গেলেও the effect persists. Okay, this is an exception. Another example কি, anti-tubercular drug rifampicin, okay, that also have post antibiotic effect. Rifampicin is another example. The entry of rifampicin into Mycobacterium tuberculosis increases with increased concentration in the bacillus microenvironment. Okay, once the inside the bacilli, the drug's macrocyclic ring forms a stable drug enzyme interaction with beta subunit of DNA dependent RNA polymerase RPOB within 10 minutes, a process not enhanced by longer incubation of drug and enzyme. The PAE, that is post antibiotic effect of rifampicin, is long and concentration dependent. Okay, যে কারণে rifampicin আমি সিঙ্গেল ডোজ দেব সকাল বেলায় খালি পেটে, that is the dose of rifampicin, single dose morning empty stomach. Okay, so you see types and goals of beta of antimicrobial therapy. What are the types? কত রকম থেরাপি হতে পারে? You see, one is prophylactic. You see prophylaxis কখন? যখন কোনো ইনফেকশন নেই। মানে সাপোজ একজন US citizen is visiting India. Okay, a US citizen is visiting India. Now in US there is no malaria, but India there is malaria, there is Plasmodium falciparum, there is Plasmodium vivax. Although এখন US এ তো malaria reported হচ্ছে, but the frequency is very low. Okay, but India তে তো ভয়ঙ্কর। তাহলে আমি কি করব, ওই ব্যক্তিকে একটা প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দেব, অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার ওষুধটা কম ডোজে দিয়ে রাখবো যাতে ব্যক্তির এখানে ম্যালেরিয়াটা না হয়। সো আই এম গিভিং টু এ পারসন আ ড্রাগ, দ্য পারসন ইজ ইয়েট টু বি ইনফেক্টেড, ইনফেকশন হয়নি, হতে পারে, আমি তাই দিচ্ছি, দ্যাট ইজ প্রোফাইল্যাক্সিস। সো প্রোফাইল্যাক্সিস ইজ নো ইনফেকশন, then there is infection. Next কি হতে পারে, ইনফেকশন হলো, সিমটম ডেভেলপ করেনি, অর্থাৎ আমার মধ্যে ভাইরাসটা ঢুকেছে, সে কোভিড ঢুকেছে কিন্তু আমার সিমটম ডেভেলপ করেনি। ওকে, সেক্ষেত্রেও আমি অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করতে পারি, দ্যাট থেরাপি ইজ কল্ড প্রিএমপ্টিভ। দেন হোয়াট, দেন আমার সিমটম ডেভেলপ করলো, ওকে, আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমার স্মেলিং ক্যাপাবিলিটি নেই, স্মেল পাচ্ছি না, কিন্তু আমার আরটিপিসিআর এর রিপোর্ট আসেনি,
হয়েছে তো কোভিডের সময় এরকম 7 দিন 10 দিন। ইভেন মাই ডক্টর কলিগ, আমার নিজস্ব আরটিপিসিআর সিস্টেম ছিল, এখনো ইনস্টলড আছে। মাই ল্যাব ওয়াজ ICMR অ্যাপ্রুভড আরটিপিসিআর টেস্টিং সেন্টার ইন কলকাতা। তো আমাকে ওয়ান্স কোভিড তখন চলছে সেকেন্ড ওয়েভ, একজন অর্থোপেডিক সার্জন রিনাউন্ড আমায় কল করলেন, করে বললেন যে আমার থেকে 2-3 ব্যাচ সিনিয়র দাদা, তো অর্থোপেডিক সার্জন ফোন করে আমাকে বললো যে ভাই আমি 7 দিন আগে অ্যাপোলোতে কোভিড দিয়েছিলাম আরটিপিসিআর, একজন ডক্টর, 7 দিন আগে অ্যাপোলোতে কোভিড দিয়েছিলাম, আমি এখনো রিপোর্ট পাইনি। এখন আমাকে ল্যাব ফোন করে বলছে ল্যাবে সবাই অ্যাফেক্টেড, সো দেয়ার ইজ নো টেস্টিং, আমায় কিছু একটা করে বাঁচা। আমি স্ট্যাট তার বাড়িতে স্যাম্পল কালেকশন করিয়ে 3 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্টের ব্যবস্থা করলাম, দ্যাট ওয়াজ পজিটিভ। তা এখানে দেখ পেশেন্টের সিমটম হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ওকে, কিন্তু তার রিপোর্ট নেই, বোঝা যাচ্ছে না যে তার কোভিড হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু তোকে কোভিডের লাইনে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, রাইট? সো when there is infection, when there is symptom but confirmed diagnosis is missing, but you have to initiate the antibiotic, তোকে ডক্সিসাইক্লিন স্টার্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড এম্পিরিক্যাল থেরাপি। অর্থাৎ আমি আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি পেশেন্টের সিমটম দেখে আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করে দিলাম, ওকে। এরপর রিপোর্ট আসুক, কালচার রিপোর্ট আসুক, কালচার রিপোর্টে যদি দেখা যায় অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, আই উইল স্টপ দিস ড্রাগ অ্যান্ড স্টার্ট দ্যাট ওয়ান, ওকে। সো দিস ইজ কল্ড এম্পিরিক্যাল থেরাপি। দেন দেয়ার ইজ প্যাথোজেন আইসোলেশন, যে আমার কোভিড হয়েছে এটা আইডেন্টিফাইড হলো বাই আরটিপিসিআর, ওকে। আমার সোয়াইন ফ্লু হয়েছে আইডেন্টিফাইড হলো বাই আরটিপিসিআর, দেন আমি ডেফিনিট থেরাপি দিলাম। যে আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, আমি সন্দেহ করছি সোয়াইন ফ্লু, ওকে, বাট বোঝা যাচ্ছে না, তা আমি তাকে একটা ডক্সিসাইক্লিন দিয়ে রাখলাম। এবার H5N1 রিপোর্ট এলো, দেখা গেল সোয়াইন ফ্লু হয়েছে, ওকে, ভেরি গুড, আমি ডক্সিসাইক্লিনটা বন্ধ করে অসেলটামিভির দিয়ে দেবো। সো অসেলটামিভির উইল বি দ্য ডেফিনেটিভ থেরাপি and doxycycline will be the empirical therapy, okay. So what is prophylaxis? Prophylaxis involves treating patients who are not yet infected or have not developed any disease. The main principle behind prophylaxis is targeted therapy. For example, antimicrobial prophylaxis in immunosuppressed AIDS patients, eta AIDS hobe, AIDS patients with CD4 count less than 200 per cubic millimeter, okay. তাদের ক্ষেত্রে আমি প্রোফাইল্যাক্সিস দেবো, যে এইডস পেশেন্ট তার অন্য ইনফেকশন হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমি প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে পারি। আর কি হয়, সার্জিক্যাল কেমো প্রোফাইল্যাক্সিস, যে সার্জারির সময় আমাকে প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হয়, ওকে। ফর এক্সাম্পল আমি ইউরোলজিক্যাল একটা সার্জারি করব, তাহলে আমাকে অ্যামিকাসিন দিয়ে রাখতে হবে আগে থেকে, 1 ঘন্টা আগে থেকে। এর 3টে ক্রাইটেরিয়া আছে, কি সার্জিক্যাল প্রোফাইল্যাক্সিস, যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি মাস্ট বি প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য উন্ড সাইট, যেখানে অপারেশনটা হচ্ছে তোমার অ্যাবডোমিনাল অপারেশন হচ্ছে, তাহলে আমাকে সেফট্রাক্সন দিয়ে রাখতে হবে, যে সেফট্রাক্সন ক্যান রিচ হাই কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য biliary ট্র্যাক্ট। আমার একটা গলব্লাডার অপারেশন হচ্ছে, আমি সেফট্রাক্সন দিয়ে রাখবো পেশেন্টকে, ওকে। ইনফিউশন অফ ফার্স্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডোজ শুড বিগিন উইদিন 60 minutes বিফোর সার্জারি, সার্জারি 60 মিনিট আগে থেকে অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করতে হবে, এবং সার্জারি হওয়ার পর 24 ঘন্টার পরে বন্ধ করে দিতে হবে। দ্যাট শুড বি দ্য জোন অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি। আর কি, অ্যান্টিবায়োটিক মাস্ট বি অ্যাক্টিভ এগেইনস্ট মোস্ট লাইকলি কন্টামিনেটিং মাইক্রোঅর্গানিজমস ফর দ্যাট টাইপ অফ সার্জারি, ওকে। সো দিস আর দ্য 3 factors ফর সার্জিক্যাল প্রোফাইল্যাক্সিস। আরেকটা কি হয় প্রোফাইল্যাক্সিস, যে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, যে সাম পার্সন একটা এইচআইভি পেশেন্টে ব্লাড টানছিস, হতে পারে হবে ভবিষ্যতে কোনো না কোনো দিন টানতে হবে, একটা হেপাটাইটিস বি HBsAg পেশেন্ট রয়েছে, তার ব্লাড টানছিস, তুই হয়তো জানিসই না সে HBsAg পজিটিভ, পেশেন্ট এসছে তোর কাছে লিভার ডিজিজ নিয়ে, জন্ডিস নিয়ে, তুই তার সেরোলজি প্রোফাইল করবি, টেকনিশিয়ান ব্লাড টানতে পারলো না, তোকে টানতে হবে,
দ্য টেকনিশিয়ান হ্যাজ ফেইল্ড, পেশেন্টের ভেন নেই, তোকে ব্লাডটা টানতে বলবে। তুই যখন ব্লাডটা টানলি, টানার পর রিপোর্ট এলো, দেখলি HbSAg পজিটিভ। এবার ব্লাডটা টানতে গিয়ে তোর হয়তো একটু লেগে গেছে হাতে, এবার তোর চিন্তা হয়ে গেল যে আমার HbSAg পজিটিভ হলো কিনা। সো দ্যাট ইজ কল্ড পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস। অর্থাৎ আমি মেবি আই এম এক্সপোজড, মে নট বি। So after the exposure, I am taking the drug. Post-exposure prophylaxis in those patients inadvertently exposed to HIV infection. Rifampicin post-exposure prophylaxis to prevent meningococcal meningitis in people who are in close contact with a case. That is post-exposure prophylaxis. Very important. The preemptive therapy ki je early targeted therapy in high risk patients who already have a laboratory or other test indicating that an asymptomatic patient has become infected. That is preemptive. Empirical therapy কি, যেটা বললাম empirical therapy, দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখানে রেখেছি, যে once the patient is symptomatic, should the patient be treated immediately? পেশেন্টের জ্বর হলো, সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্ট করে দেবো? That is a big question, whether to treat him or not to treat him. The first consideration in selecting an antimicrobial is to determine if the drug is at all indicated. The reflex action to associate fever with treatable infections and prescribe antimicrobial therapy without further evaluation is irrational and potentially dangerous. If the risk of এই জায়গাটা আমি বললাম যে if the risk of waiting for a culture report, যারা কালচার রিপোর্ট হতে 3 দিন সময় লাগে, আর একটা ইউরিন কালচারের রিপোর্ট আসতে 3 দিন লাগে, 72 ঘন্টা, একটা ব্লাড কালচারের রিপোর্ট আসতে 7 দিন লাগে, একটা সিভিয়ার ইনফেকশন হয়ে রয়েছে পেশেন্টের, সেপ্টিসেমিয়া হয়ে রয়েছে, সেপসিস হয়ে রয়েছে, ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টিবায়োটিক, ইউ ক্যানট ওয়েট ফর দ্য রিপোর্ট। সো দ্যাট ইজ এম্পেরিক্যাল থেরাপি। তো আমি আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, ওকে। যেমন এটাও প্রোটোকল আছে, যেমন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, আমি কি দেব, আমি লিভোফ্লক্সাসিন দেব, তার সঙ্গে পিপারাসিলিন ট্যাজোব্যাক্টাম দেব। দ্যাট ইজ এম্পেরিক্যাল থেরাপি। এবার স্পুটামের রিপোর্ট এলো, যদি দেখা যায় যে ওইটা এফেক্টিভ তাহলে ওটাই চলবে, যদি দেখা যায় যে ওটা রেজিস্ট্যান্ট চেঞ্জ করে অন্য ড্রাগ দেবো, বাট আই শুড গিভ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজ। Definitive therapy with known pathogen. When the pathogen you know, see, that very important. Monotherapy must be preferred. Combination therapy is an exception rather than a rule. Okay, single dose antibiotic, single antibiotic should be preferred. কখন দেব? Combination, preventing resistance to monotherapy, accelerating the rapidity of microbial kill, enhancing therapeutic efficacy by drug synergism and reduced toxicity. এই চারটে কেস হতে পারে যেখানে আমি কম্বিনেশনে যাব, ওকে। লাস্ট থিং, যে রেজিস্ট্যান্স, যে মেকানিজম অফ রেজিস্ট্যান্স টু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস, কি কি কারণে রেজিস্ট্যান্স হতে পারে? একটা হচ্ছে রিডিউসড এন্ট্রি অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক ইনটু দ্য প্যাথোজেন, number 1. Number 2 is enhanced export of antibiotic by efflux pumps. Next key, release of microbial enzymes that destroy the antibiotic, alteration of microbial proteins that transform products to drugs, alteration of target proteins and development of alternative pathways. Okay, একটা করে আসছি। First is reduced entry of antibiotic to the pathogen. See, smaller molecules enter the gram-negative bacterial cell wall through porine channels. Okay? gram-negative cell wall ঢুকছে কি দিয়ে? porine channel দিয়ে। এবার যদি porine channel এর mutation হয়, okay? If there is mutation in the porine channel, then the antibiotic cannot enter. Okay? For example, যে mesarsopol is used in the treatment of Trypanosoma brucei. Mesarsopol is actively taken by P2 transporter on this parasite. Parasite একটা P2 transporter থাকে। এবার এই P2 transporter যদি মিউটেশন হয়,
তাহলে মেসার্সোপ্রল ঢুকতে পারবে না প্যারাসাইটে, সো ইট ডোন্ট অ্যাক্ট। ওকে, any change or lacking of this transporter may cause reduced entry of the drug in the parasite and development of resistance. Next key, enhanced export of the antibiotic by efflux pumps. So there are a lot of like PGP, you know, okay, there are a lot of ABC cassettes are there, ATP binding cassettes, SMR, R&D, lot of the transporters are there. Most anti-malarial drug resistance is due to an ABC transporter encoded by Plasmodium falciparum multidrug resistant gene. Okay, so that is ABC cassettes. অর্থাৎ ইফ্লাক্স পাম্প কি, অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিকটা ঢুকছে, পাম্প ওটাকে বার করে দিচ্ছে আবার। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ রেজিস্ট্যান্স। নেক্সট কি, রিলিজ অফ মাইক্রোবিয়াল এনজাইমস দ্যাট ডিস্ট্রয় দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। ওকে, the drug inactivation is a common mechanism of drug resistance. Bacterial resistance to aminoglycosides and beta-lactam antibiotics usually is due to production of an aminoglycoside modifying enzyme or beta-lactamase respectively. Okay, তাহলে এখানে কোশ্চেন হবে explain why. Explain why amoxicillin is given in combination with clavulanic acid. ওকে, তাহলে এখানেই কোশ্চেন আসবে যে অ্যামক্সিসিলিন আমি ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিডের সঙ্গে কম্বিনেশনে দিচ্ছি, আমি কি শুধু অ্যামক্সিসিলিন লিখি? আমরা লিখি ক্ল্যাভাম, আমরা লিখি অ্যামক্সিক্ল্যাভ। তাহলে ক্ল্যাভটা কেন? ওকে, কেন না এই যে অ্যামক্সিসিলিন বিটা-ল্যাকটাম, এটা যখন ব্যাকটেরিয়াটাকে এফেক্ট করছে, ব্যাকটেরিয়া নিজের মিউটেশন করে একটা এনজাইম বার করছে, দ্যাট ইজ কল্ড বিটা-ল্যাকটামেজ। এই বিটা-ল্যাকটামেজ বিটা-ল্যাকটামটাকে ভেঙে দেবে, সো দ্য অ্যান্টিবায়োটিক ওন্ট অ্যাক্ট। ইফ উই অ্যাড ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড ইজ অ্যান বিটা-ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর। ওকে, সো ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড ইজ এ বিটা-ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর, so the effectivity of antibiotic will rise. Okay, very important, explain why clavulanic acid is added with amoxicillin. Then alteration of microbial proteins that transform products to drugs, resistance to fluoroquinolones, staphylococcus methicillin resistance are example of this. Next key, very important term, heteroresistance. Heteroresistance কি, যে সাপোজ ধরে নিই যে আমরা সবাই ব্যাকটেরিয়া, ধরে নিই, ঠিক আছে, আমাদের এগেইনস্টে লিভোফ্লক্সাসিন কাজ করছে, সে এবার দেখা গেল যে এই টোটাল গ্রুপটার এগেইনস্টে লিভোফ্লক্সাসিনটা কাজ করছে, কিন্তু আমাদেরই একটা সাব পপুলেশন আছে, যে সাব পপুলেশনটার মধ্যে লিভোফ্লক্সাসিন রেজিস্ট্যান্ট, সো দ্যাট ইজ কল্ড heteroresistance. অর্থাৎ some population of the same bacteria is susceptible to the antibiotic and some population of the same group is resistant to the antibiotic. Okay, so this type of resistance is called heteroresistance. কেউ sensitive, কেউ resistance, যেমন vancomycin in Staph aureus, vancomycin in Enterococcus faecium, এগুলোতে heteroresistance দেখা যায়। Viral quasi species. What is viral quasi species? In virus, replication is more error prone than bacteria or fungi. Virus এর replication আরো খারাপ, আরো তাড়াতাড়ি মিউটেশন হয়। Viral evolution undergo and immune pressures occurs relatively easily, commonly resulting in variants or quasi species that may contain drug resistant subpopulation. These minority quasi species that are resistant to antiretrovirals are often associated with failure of the antiretroviral therapy. Okay, very critical concept, একটু বেসিক নামটা জেনে রাখ, ভাইরাল কোয়াসি স্পিসিস, তাহলেই হবে। লাস্ট তোরা জানিস যেটা হচ্ছে ট্রান্সডাকশন, কনজুগেশন আর ট্রান্সফরমেশন। ওকে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্সটা কিভাবে যায়, যে ইভলিউশনারি বেসিস অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স ইমার্জেন্স।
যে ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ভায়া মিউটেশন। মিউটেশনস আর নট কজড বাই ড্রাগ এক্সপোজার্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওষুধের জন্য মিউটেশন হয় না, they are random events that confer a survival advantage when the drug is present. Okay, so it is resistance or mutation is for the survival of the bacteria. ব্যাকটেরিয়াটা সার্ভাইভ করতে চাইছে, ও মরতে চায় না, সো ও নিজের মিউটেশন করছে এগেইনস্ট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। Any large population of drug susceptible bacteria is likely to contain rare mutations that are only slightly less susceptible than the parent. However, suboptimal doses lead to selective killing of more susceptible population, which leads to the resistance isolates to flourish. মানে যেটা বললাম হেটেরো রেজিস্ট্যান্স, যে ধর আমার অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজটা ঠিক হলো না, এবার ধর আমাদের হেটেরো রেজিস্ট্যান্স আছে, কি হলো আলটিমেটলি, যে আমরা যারা সাসেপ্টেবল তারা মরে গেলাম, আর যে পপুলেশনটা রেজিস্ট্যান্স সে বেঁচে গেল। তাহলে শুধু রেজিস্ট্যান্ট পপুলেশনটাই থাকলো, সাসেপ্টেবল পপুলেশনটা মিসিং। ওকে, দ্যাটস ওয়াই অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি নিলে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপির কোর্সটা কমপ্লিট করা উচিত। ওকে, যেটা পেশেন্টরা করে না। ওকে, মেট্রোনিডাজল দিল, তুই দিলি মেট্রোনিডাজল 3 দিন করে 7 দিন, ওর পায়খানা বন্ধ হয়ে গেল, ও মেট্রোনিডাজল খাওয়া বন্ধ করে দিল। একদম যেটা হয় বাস্তব সেটাই বলছি আমি। হোয়াট উইল হ্যাপেন, যে পপুলেশনটা এন্টেরোকক্কাস সাসেপ্টেবল ছিল শুধু সেই পপুলেশনটা মরে গেল, আর যেটা রেজিস্ট্যান্ট সেটা থেকে গেল। হোয়াট উইল হ্যাপেন আফটার সার্টেন টাইম, metronidazole won't act because only those bacteria who are resistant are present now, sensitive are lost. Okay, so vertical and horizontal gene transfer. Vertical gene transfer কি, যে আমার সাপোজ একটা ব্যাকটেরিয়া সেটা রেজিস্ট্যান্ট, তার নেক্সট জেনারেশন ব্যাকটেরিয়া যেটা রিপ্রোডিউসড হলো সেটাও রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করলো, দ্যাট ইজ ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স। ওকে, আরেকটা কি horizontal transfer. Horizontal transfer কি done by 3 methods, you know, by microbiology. One is transduction, one is transformation, and one is conjugation. So this is the conjugation, you read the details from the microbiology book. Okay, pharmate খুব একটা ভালো নেই, তো you read from microbiology. Conjugation, this is the conjugation process. This is, you know, transduction process by bacteriophage. Okay, and this is the transformation process. You see, this is the antibiotic sensitive and this is the resistant gene, so that is being incorporated into the antibiotic. So transformed bacteria are antibiotic resistant, so that is transformation. So you read it from microbiology. Okay, transformation, conjugation and transduction. Okay, so that is how resistance occurs, that is horizontal transfer of resistance. Thank you. Topic of viral hepatitis is a huge one. It is a DM related topic, of course. For your undergraduate portion, you only have to know what are the types of viral hepatitis, basic salient points of clinical features of different types of viral hepatitis, consequence of viral hepatitis, what are the modes of transmission, and the serological interpretation. These are the main topics. Okay, so in the practical purpose, we should only concentrate on how we can interpret it from different serological markers, that at which stage which is the viral, which is the causative agent of that viral hepatitis, and at which stage the patient has come to you. ঠিক আছে, these are the topics you have to these are basic topics and you have to learn about at your second year. This is a very important topic for the medicine purpose. Of course, this is included in the microbiology and this is of course included in the pathology also. So in the microbiology background, you should have some idea about different types of viral hepatitis. So name, what are the types of viral hepatitis? Name. Yeah, tell me.
tell me, what are the types of viral hepatitis? Hepatitis A virus, B virus, hepatitis C virus, hepatitis D, and of course hepatitis E virus. There are two special kind of, I actually try to understand this kind of hepatitis in microbiological background, and this is totally different from community medicine and pathology background, because there is a similarity and dissimilarity between this all kind of virus. Which is the similarity of all virus with a particular dissimilar in terms of microbiology? Bolo. Hepatitis B virus is exactly, hepatitis B virus is DNA virus, and hepatitis A, C, D and E all are rest are RNA virus. All RNA virus are usually single stranded. So these are all single stranded RNA virus. But DNA virus are usually double stranded. But there is a catch in hepatitis B virus. Hepatitis B virus is of course double stranded, but it is incomplete double strand. So incomplete, this is this very important point, incomplete double stranded virus, DNA virus, of course. So we will learn different types of hepatitis in a tabulation format. That will be easier for you, I think. For your undergraduate topic, that will be easier for you. Huh? এক করে লিখে নাও। I am separating hepatitis D virus from other. Why? Hepatitis D virus not present in single entity. It will not infect in a single entity. Why? কেন only hepatitis D virus infection করতে পারে না? Why? Anyone? It is like a parasite virus. For the completion of hepatitis D virus replication, it needs hepatitis B virus as a precursor. The virion of hepatitis B virus is used for replication of hepatitis D. So, hepatitis D virus occurs only in the setting of hepatitis B virus infection. So, that might be of two kind of infection. In case of hepatitis D virus infection, there might be of two kind of infection. Either there might be co-infection or might be super-infection. If the hepatitis B virus in active phase, that means active hepatitis B virus is going on, and on top of that hepatitis D infection is there, and it's of course fulminant infection, life-threatening infection. It leads to fulminant hepatic failure. This is known as co-infection. Okay. But if the hepatitis D virus is associated, not on top of that, is associated with chronic hepatitis due to hepatitis B virus etiology, it is known as superinfection. এটুকু জানলেই তোমাদের হেপাটাইটিস ডি সম্পর্কে সব জানা হবে। দ্যাটস ইট।
So what is co-infection? Hepatitis D virus infection is occurring on top of acute hepatitis B virus or active hepatitis B virus infection. It's known as co-infection. But what is superinfection? Hepatitis D virus infection is associated with chronic hepatitis due to hepatitis B virus infection. If there is no hepatitis B virus infection already, there will be no chance of hepatitis D infection, because for the completion of replication, it needs the virion of hepatitis D. এইটুকুই মনে রাখবে hepatitis D সম্পর্কে. Rest you have to know not in great detail, but some salient features of different types of hepatitis. The points will be as such: type, size, incubation period, route of infection, antigen present and antibody present, chance of chronic infection, association with hepatocellular carcinoma, and of course prognosis. Any hepatitis infection may come as a short note, and you have to write down this point under your headings of any kind of hepatitis infection. Okay? All of you clear? এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের? ঠিক আছে, এবার তোমরা বাকিগুলো বলবে। ফার্স্ট হেপাটাইটিস এ, নেক্সট হেপাটাইটিস বি, নেক্সট hepatitis C, and next hepatitis E virus. জাস্ট এরকম ট্যাবুলার ফর্মে মনে রাখবে, ঠিক আছে? একটু টেবিল করে নিই। আর কেউ আছে না? কটার সময় তোদের আসা শেষ হবে? 4টে? বলো, এসেছিস তোরা সবাই, না আরো কেউ আসবে? এখানে লক করার মানে জায়গা নেই। আমাদের প্রফেসররা হলে দুটো মানে দুটো 5-এ লক করে দিতেন নিচে কি। দুটো মানে দুটো 5, ব্যাস লক হয়ে গেল। So coming to the hepatitis A virus, what do you know about hepatitis A virus? Which kind of virus it is? It is flavivirus. Excellent, flavivirus. Of course, this is RNA virus. ওইটুকুই মনে রাখিস। Only hepatitis B virus is DNA virus, but rest are RNA virus. RNA virus. The usual size of hepatitis A virus কি সাইজ হতে পারে? সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ, খুব ছোট, কত ন্যানোমিটার? ইউজুয়ালি 27 to 30 ন্যানোমিটার। আমরা যারা যে হেপাটাইটিস নিয়ে ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে, ইফ দিস ইজ আ রিজন ফর acute liver failure, the most common causes in India of acute viral liver failure is hepatitis A infection. But if it is associated with, if the question is asking which is the most common type of fulminant infection in pregnancy which leads to
acute liver failure, then the answer will be what? Hepatitis E. So the most common viral infection which is leading to acute liver failure in India, it is hepatitis A. But if it is pregnant and this infection is leading to a fulminant hepatic failure, the reason is hepatitis E. Yes. So the incubation period of hepatitis A, তোরা পড়েছিস প্রত্যেকে, তাড়াতাড়ি এখানে এসে সব বলতে হবে প্লিজ। আর কতদিন আছে ভাই, আর কি বল? 15 to exactly 15 to 45 days, right? Usual route of infection, mode of infection, fecal-oral route. Excellent. Fecal-oral route. What are the prodromal features of any kind of viral infection? কি কি নিয়ে ইনিশিয়ালি ফিচার ভাইরাল ইনফেকশন, যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশন কি কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে? ফ্যাটিক, ফিভার, হুইচ কাইন্ড অফ ফিভার? ক্লিনিক্সের হুইচ কাইন্ড অফ ফিভার? কন্টিনিউয়াস, ইন্টারমিটেন্ট? ইজ ইট ইন্টারমিটেন্ট? কন্টিনিউয়াস, ইন্টারমিটেন্ট, কন্টিনিউয়াস ফিভার। টাইমিং কেমন হবে ফিভারের? টাইমিং কেমন হবে? কন্টিনিউয়াস তো হয়েই গেল। ওকে, নো ইভিনিং সোয়েটস কি 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 কিসের ফিচার থাকে ইভিনিং? হোয়াট আর দ্য টিবি? ইয়াস, ওয়ান। সেকেন্ড, যখনই টিবি বলবি ইভিনিং সোয়েটস আসবে, সেকেন্ড দ্য অ্যান্সার শুড বি হজকিন্স লিম্ফোমা, ব্রি সিমটমস, অফকোর্স, ঠিক আছে। আর থার্ড কজ ইভিনিং সোয়েটস, থার্ড কজ পরে পড়াবো, জিআই আসবে, জিআই পড়ানো হয়েও গেছে সে। টাইফয়েড ফিভার, এই তিনটে মেডিসিনে বলতেই হবে। ওকে, নেক্সট, আদার দেন ফিভার, nausea, vomiting, malaise, and of course diarrhea. Okay, these symptoms usually subsides within 7 to 10 days with some derangement of liver function. আমি লিভার ফাংশনের আলাদা ইন্টারপ্রিটেশন পড়াবো আজকে যদি সময় থাকে, এটার পরে তখন আমি বলবো কি কি ইন্টারপ্রিটেশন, মানে কি কি ডিরেঞ্জমেন্ট হয়। So these are mainly prodromal symptoms. These symptoms, am I mentioned any point which is related to jaundice, icterus phase? No, it is pre-icteric phase. So initially the symptoms are prodromal, non-specific, and that might be associated with abdominal discomfort, that might be associated with liver tenderness, dull aching pain in the hypogastrium, etc. Might be associated with burning and burning micturition, etc. But this is not, in that phase, initial 7 to 10 days, is not associated with any icterus. Icterus itself, association with derangement of liver function. Why icterus is occurring? Which kind of jaundice it is? Which kind of jaundice? Viral hepatitis. Which kind of jaundice? আমি পড়িয়েছি, বলো। Which kind of jaundice is viral hepatitis? আমি নিজে ক্লাস করিয়েছি এটা। Exactly, hepatocellular jaundice. Which kind of hepatocellular jaundice? It is conjugated or unconjugated? Both, but most commonly unconjugated. Both conjugated and unconjugated, but most commonly unconjugated. Exactly. So if there is unconjugated, that is associated with liver derangement function. So that stage occurs usually at the time of initiation of liver failure. So if the liver failure occurring within 2 weeks, it is fulminant liver failure. After 2 weeks, acute liver failure, and after 6 weeks, this is after 6 months,
it is chronic liver failure. I mean, the liver failure is still going on. The derangement of liver function test is still seeing, even after the 6 months, it is chronic liver failure. আসছি লিভার ফেলিওরে আমি আসবো, আমি পুরোই লিভার ফেলিওর পড়াবো, আমি জাস্ট এর পয়েন্টে বলছিলাম। সো দেয়ার মাইট বি আ প্রোড্রোমাল স্টেজ, pre-ecteric stage, ecteric stage, and of course resolution stage. This is generally common for all kind of hepatitis A and all kind of infection. Prodromal infection is usually same to all kind of infection, all kind of hepatitis. Okay. So the route for the hepatitis A virus infection is fecal. ঠিক আছে, অ্যান্টিজেন কি হবে? অ্যান্টিজেন, of course hepatitis A viral infection, A viral protein, and the antibody subsequently might be anti-HAV IgM or IgG, anti-HAV IgM or IgG, ঠিক? ওকে, কবে থেকে অ্যাপিয়ার করতে স্টার্ট করবে হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে বলো? তোমরা লিখছো না তো এগুলো? প্রত্যেকটা কিন্তু কোশ্চেন আসবে এরকম ভাবেই। And I mean, professors are not, they are reluctant to I mean, read or hear extra points. They only want to know the main points. কবে থেকে অ্যাপিয়ার করতে শুরু করবে হেপাটাইটিস এ আইজিএম? ইউজুয়ালি এক্স্যাক্টলি 2 উইকস পরে। প্রোড্রোমাল স্টেজ যেই শেষ হয়ে যাবে ইউজুয়ালি 7 to 10 days পরে, usually 10 days. Okay, and after resolution period, usually after 4 to 6 weeks, IgM appears. IgG appears. And IgG, if any infection, usually in any infection denotes past infection or remote infection. Presence of IgG antibody in any viral infection denotes past infection or remote infection. Here only IgG infection, only past infection. It's not they are vaccinated or they are not supposed to get infection in further life. It's not like that. It is only a indication or indicator of past infection for hepatitis A. Chronic infection, the chance of chronic infection is less than 1%. Associated with hepatocellular carcinoma? No. Usually, তোমরা বলবে, এখানে অনেক কথা আছে, but তোমরা বলবে no. Prognosis is excellent. Excellent prognosis. Only conservative management is enough for hepatitis A infection. হয়ে গেল? This is hepatitis A infection. Now, hepatitis B. You have to learn hepatitis B and hepatitis C in great detail. Of course. The size of hepatitis B, it is known as Den particle. Den particle. খুব peculiar size, খুব ছোটবেলা থেকে আমি সাইজটা মনে রাখতাম, কারণ সবাই মনে রাখেন। 42 ন্যানোমিটার। It is, কি বলেছিলাম? Incomplete double stranded DNA virus. Okay. স্ট্রাকচার আমি বলছি না, এটা ছিল ইকোসাহেড্রাল স্ট্রাকচার। হেপাটাইটিস এ ইনফেকশন, এটা হচ্ছে ইকোসাহেড্রাল, নন এনভেলপ, আই থিঙ্ক নন এনভেলপ ইকোসাহেড্রাল হেপাটাইটিস এ, বাট হেপাটাইটিস বি ইজ enveloped, incompletely enveloped, double stranded DNA. ওকে, অ্যান্ড এটার ওই দেখতে না ওই একদম তোমার কোভিডের মতন। ওকে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড ফর হেপাটাইটিস বি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন। ইনকিউবেশন পিরিয়ড ফর হেপাটাইটিস বি, এনিওয়ান বলো? 30 to 180 days। 30 to 1 মাস থেকে 180 days কত হলো?
6 মাস। So basically a chronic infection. And the most important, what are the roots of hepatitis B infection? বলো, ছোটবেলা থেকে পড়েছো। Contamination of what? Needle contamination occurring only 0.75% cases of hepatitis B. The major root of hepatitis B infection. Exactly 25% cases in mother to child. It is known as perinatal route. Exactly. But the major route of hepatitis B infection. Bolo, sexual contact around 15%. 15%. Exactly. কি বলে ওটাকে? Parenteral route. So এভাবে বলবে, বলতে শেখো। MBBS হচ্ছে মুখে বলা আর কিছু না। এমডি বা ফার্দার হচ্ছে করে দেখানো। কি জানলে ইম্পর্টেন্ট না, কি তোমার থেকে লোকে পাচ্ছে, পেশেন্টরা পাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। MBBS হচ্ছে মুখে বলা। যখন তুমি মুখের কথাতে, ভাই বেসিক্যালি মেডিসিন বা বেসিক জিনিসটা হচ্ছে তোমার মুখের কথাতেই খাবে তুমি সারা জীবন। আমার স্যার বলতেন, মারা গেছেন, মানে আমার ভীষণ আমি কি বলবো, ভীষণ ভালোবাসেন আমাকে, অজয় মুখার্জি স্যার। অনেকেই তোমাদের দাদারা, মানে আমার বয়সী যদি কেউ থাকে, তারা প্রত্যেকেই তখন অজয় মুখার্জি স্যারের কাছে পড়তো। তো স্যার একটা কথা, অসাধারণ স্যার ছিলেন, অসাধারণ। উনি হিউমার করে যা পড়িয়েছেন, ডেভিডসন আমাদের বাড়িতে এসে হার্ডলি খুলতে হতো, এরকম। অফকোর্স খুলতে হতো, বাট ডেভিডসন যখনই এমন এমন পয়েন্টগুলো বলেছেন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমিও বলবো আর কি, সেরকম পয়েন্টগুলো অসাধারণ। তো স্যার বলতেন একটা কথা, মুখের কথা খরচ করেই তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পড়তে হবে, জীবনে বড় হতে হবে, কথার দামই আসল। কেস প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে বলতেন স্যার। সো পয়েন্ট এরকম করে বলবে, প্যারেন্টাল রুট। প্যারেন্টাল রুট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড ইন 60 to 65% কেসেস। প্যারেন্টাল রুট মোস্ট কমন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, প্যারেন্টাল। আদার দ্যান প্যারেন্টাল বলছিলে পেরিনেটাল। পেরিনেটাল। সেকেন্ড বলো, সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। এসটিডি তো ডিজিজ হয়ে গেল, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। দ্য রুট ইজ অফ কোর্স সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। ওকে, সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। নেক্সট ইজ দেয়ার এনি ফিকোরাল রুট? হয় কি হয় না হেপাটাইটিসে? 0.005% কেসে হয়। and of course dialysis. ঠিক আছে, এই পোরশনটা ইন কেস অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আমি সেপারেটলি ডিল করব। এটা I will deal separately in case of hepatitis B virus infection. It's the way more important topic in liver. তোমাদের যদি একটাও কোশ্চেন থাকে লিভার থেকে, সেটা এখান থেকেই আসবে, জেনে রাখো। Chance of chronic infection in case of hepatitis. Basically hepatitis B is usually unnoticed in maximum cases. কখন ধরা পড়ে জানো? At the time of delivery or at the time of blood transfusion. যখন ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা যে স্ক্রিনিং করা হয় তখন ইউজুয়ালি ধরা পড়ে, or at the time of when a mother is pregnant, at the time of antenatal checkup of pregnant mother ধরা পড়ে। অথবা যদি ক্রনিক লিভার ফেলিওর হয়, in that case it's chances are not as so, that is of course this is high, but this is not the most common causes of chronic liver failure. Chances are usually 10%, 10 to 15%. And of course association of hepatocellular carcinoma is high. And with increase of days, or with increase of progression of disease course, the prognosis get worse. It is worse with progression of disease course. আমি প্যাথোলজির পয়েন্টে বলছি, হ্যাঁ, মেডিসিনে অনেক কিছু বলার আছে, অনেক অনেক অনেক।
এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের মেডিসিনের কেস, সার্জারির কেস, মাইক্রোর কেস, কমিউনিটি মেডিসিনের কেস। আমি প্যাথোলজির পয়েন্ট থেকে খুব অল্প পয়েন্ট কথা বলবো। দিস ইজ নট আ হার্ডকোর প্যাথোলজি টপিক, বাট আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর ইউ, for for any doctor. Okay, hepatitis C. It is also a RNA virus. This is linear single-stranded RNA virus, icosahedral morphology. Okay, it is 30 to 35 nanometer. Incubation period, bolo 20 to 90 days. 20 to 90 days. Route of infection. Jodi question ashe, which is commonest? I mean, in compared with the hepatitis B and hepatitis C, which is the commonest infection associated with the parenteral route of transmission? The answer should be hepatitis C virus. এটা মাথায় রেখে নাও, নিট থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় কোশ্চেনটা আসতে পারে। কমনেস্ট ভাইরাস অ্যাসোসিয়েটেড with the parenteral route, that means either at the time of blood transfusion or in time of chronic dialysis or at the time of any accidental injury like needle stick injury occurring in health staffs, etc., or in case of drug addict, they are using the same needle with each other. The most common route of infection which is associated with the viral hepatitis is due to hepatitis C virus itself. So, parenteral route. There is no fecal route and no perinatal route. But of course, there are in some instances some sexually contamination, sexual transmission is there. There are mainly the virions are hepatitis C RNA, but there are some important proteins are there. So antigens are not only the hepatitis C RNA, actually hepatitis C RNA, but some proteins. What are the proteins? NS5A, NS5B. These are third generation protein. এই third generation protein টুকু মনে রাখলেই that's it. Because newer drugs are against this third generation protein. Newer drugs are against the third generation protein. Because why these proteins are very important? Different drugs are actually they are structured against these important proteins. There are first generation drugs, second generation drugs, and third generation drugs. Initially, there is one protein known as C100S. Against this C100S, antibodies are produced initially, and from that antibody the monoclonal antibodies are produced, and monoclonal antibodies are used to treat the hepatitis C infection. Next come the আমার exact মনে নেই, C20I kind of, এটা আমার exact মনে নেই, একটু দেখে নিও, that is second generation protein. But now NS5A and 5B are third generation protein, and against these third generation proteins our antibodies are produced. So these are main antigens causing the hepatitis C virus. একটা কথা hepatitis B সম্পর্কে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে hepatitis B virus the only hepatitis infection which don't have direct cytopathic effect. They don't directly infect a particular hepatocyte.
rather than the antigens and DNA polymerase, etc. they causing the immune regulation, they causing the change in immune regulation of body. বুঝতে পারলে কথাটা মানে? বাকি সমস্ত হেপাটাইটিস যা আছে, they directly causing infection of hepatocytes and causing the changes of morphology, I mean nuclear changes of different hepatocytes, affected hepatocytes. This is known as cytopathic effect. তোমাদের ভাইরোলজি হয়ে গিয়েছে? চলছে। তাহলে সাইটোপ্যাথিক এফেক্ট তোমরা জেনারেলি নিশ্চয়ই পড়েছো। কি কি চেঞ্জ হয় সাইটোপ্যাথিক এফেক্টে? মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল কোথায় পাওয়া যায়? কোন সাইটোপ্যাথিক এফেক্টে পাওয়া যায়? হ্যাঁ বলো। জেনারেল তো পড়েছো, আছে তো তোমাদের, এই কয়দিন পরেই তো এক্সামে আছে। এক্স্যাক্টলি, সিনসিটিওমেগালোভাইরাস, সাইটোমেগালোভাইরাস বলে আছে। Cytomegalovirus is one of the most important causes where cytomegalovirus is one of the most important causes where the cytopathic effect is profoundly seen. Respiratory syncytial virus, any influenza virus, any kind of virus, they have a direct effect. But hepatitis B don't have any direct cytopathic effect. Okay? এই পয়েন্টটা মনে রাখো। Rather than কি হয়, সে ইমিউন রেগুলেশনের, বডির ইমিউন রেগুলেশনের যে প্রসেসটাকে, দে চেঞ্জ দ্য ইমিউন রেগুলেশন প্রসেস অন আ ভেরি ক্রিটিক্যাল ওয়ে। সেই মেকানিজম তোমাদের মনে রাখতে হবে না, ব্যাস এই পয়েন্টটুকু মনে রাখো। আমি সেই পয়েন্টটুকুই বলি যেটুকু মনে রাখতে হবে, এক্সট্রা আমি কিচ্ছু বলি না। ওকে, বাট দিস হেপাটাইটিস সি স্পেশালি, দে হ্যাভ এ ডাইরেক্ট এফেক্ট, direct cytopathic effect. And the subsequent antibodies, either anti-hepatitis C, IgM or IgG. IgM initial phase and IgG in remote phase. Okay. Chronic infection, the chances of chronic infection. The chances of chronic infection is around 70 to 80% cases. Basically, it is a chronic infection and it goes unnoticed. If a patient is a chronic dialysis case, chronic blood transfusion, habituated blood transfusion, there is in 1 in 20,000 cases, hepatitis C infection is common. It is diagnosed. So the chances of chronic infection is around 70 to 80%. একবার hepatitis C infection হলো, there is no way of full treatment, full cure. এখনো পর্যন্ত নেই। ইন্টারফেরন গামা দেয়া হচ্ছে, রিভাভিরিন দেয়া হচ্ছে, বাট there is, এখন আরো অনেক কিছু বেরিয়ে গিয়েছে, but there is no usual full treatment, complete cure from hepatitis. Association of hepatocellular carcinoma highest. And prognosis is very bad. Not worse, but this is very bad. Okay. And last, hepatitis E virus RNA. কি আছে? RNA virus size is usually 25 to 30 nanometer. Incubation is more or less same like hepatitis A. It is 20 to 25 days. It is waterborne disease. This is completely waterborne disease. Waterborne disease. They have a very good prognosis. কি এত হাসির ব্যাপার আছে? বাইরে গিয়ে কথা বলো। Just go outside and tell. Discuss yourself, just go outside. Hepatitis B virus, hepatitis E virus are usually having a very good prognosis unless and until it is not affecting any pregnant woman. Okay, it is causing the fulminant hepatitis in case of pregnant woman. Antigen is hepatitis
E virus antigen and antibody subsequently IgM or IgG type. Okay. Let's risk of chronic infection here also less than 1%, and there is chance of hepatocellular carcinoma is very little. Why little bolchi? If it is again occurring in a pregnant woman, there's of course there might be a chance of hepatocellular carcinoma, and prognosis is good, usually good, except pregnant women. Waterborne disease, this is waterborne disease, like cholera, like dysentery, this is waterborne disease. Fecally bolte paro, basically fecally bolte paro. That's it, that is the point of hepatitis. এইভাবেই বলে রাখবে, এবং অফকোর্স তোমরা আরো পয়েন্ট এর সঙ্গে অ্যাড করবে, বুঝবে, আমি জাস্ট পড়ানোর জন্য বললাম, এভাবে বলে রাখবে। ওকে, নাও I hope this is clear to you, everyone. I'm not entering in clinical features, different stages, treatment part, etc. A complete medicine part portion. Bolo. Hepatitis C RNA, দুটো মনে রাখতে বললাম, hepatitis C RNA আর NS5A আর C100, এটা অ্যান্টিজেন against that antigen একটাই হয়, IgG or IgM, hepatitis C viral antigen antibody. ওকে, তো তোমাদের জন্য এই টেবিলটা ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, মেডিসিনের পোর্শনে, মেডিসিনে তুমি যদি যাও তাহলে অ্যাজ এ হোল টোটো তোমাকে ক্লিনিক্যাল ফিচার হ্যান ত্যান সমস্ত বলতে হবে, লিভার ফেলিওর causes, different types of liver failure, what are the features of liver failure, how can you treat, what are the investigations you have to do, etc. Basically a medicine subject যেটুকু বললাম, এরপরে on top of the medicine subject is there আলাদা। পারলে হ্যারিসন গিয়ে, এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যারিসনে অসাধারণ আছে, যাও গিয়ে হ্যারিসন থেকে পড়ে নাও। ইনফ্যাক্ট এই টেবিলটাই হ্যারিসন থেকে নেওয়া, আমার খুব সুন্দর আছে হ্যারিসনে। মুছে দিচ্ছি। তোমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে serological marker and serological conversation of hepatitis B virus. Okay, so what are the antigens and what are the antibody? আমি একটা ড্র, এটাও হ্যারিসনেই আছে। প্লিজ এই চ্যাপ্টারটা আমার রেকমেন্ডেশন, সবাই হ্যারিসন থেকে পড়ো, একদম ডাইরেক্ট হ্যারিসন থেকে পড়বে। এটা প্যাথোলজি চ্যাপ্টারই না, এটা হ্যারিসন থেকে পড়বে, একদম হ্যারিসন ভাই পড়তেই হবে। গোটা পৃথিবীতে আর কিছু পড়ো না পড়ো, দুটো বই তোমাকে পড়তেই হয়, একটা হচ্ছে হ্যারিসন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরও পড়তে হয়, সবসময় পড়তে হয়, আর একটা বেলিয়ান লাভ। এই দুটো বই তোমাদেরকে কিন্তু পড়তেই হবে, মাস্ট রিড। আমি বলছি না তোমরা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে রবিনস পড়ো, আমি কখনো বলবো না, বাট আমি অবশ্যই বলবো ফ্রম ডে ওয়ান, যবে থেকে জন্মে, মানে যবে থেকে ঠিক হয়ে গিয়েছে যে তোমরা আরে তাই হয় না, সেই मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा ডাক্তার बनेगा, স্ট্যাম্প যবে থেকে হয়ে গেছে যে you are entering MBBS, you are entering, I mean the field of MBBS। দুটো বই ভাই গলায় এরকম করে ঝুলিয়ে হোক, প্যান্টের পকেটে হোক, যেখানে পারলে হোক, দুটো বই সবসময় রেখো। অফকোর্স সেটা হচ্ছে হ্যারিসন অ্যান্ড বেলিয়ান লাভ, হ্যারিসন বেলিয়ান লাভ, হ্যারিসন বেলিয়ান লাভ, এইটা পড়তেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। আমি বলছি না রবিনস পড়ো, আমি নিজেও রবিনস পড়ি না আর খুব একটা, সত্যি বলছি, বাট অফকোর্স আমাকে হ্যারিসন পড়তেই হয়। পিডিএফ আছে, পড়বি, তোরা তো সবসময় ট্যাব নিয়ে ঘুরে বেড়াস।
পিডিএফ পড়বি। চলো, অনেক বড় জিনিস এটা। তো ওখানে একটা না খুব সুন্দর চার্ট আছে, at the appearance of seromarker of different seromarker of hepatitis B infection. This axis is titer, this is time, both antigen and antibody. আচ্ছা, তার আগে বলে নাও কি কি অ্যান্টিজেন আছে। What are the first one? HBs antigen. Silent, এই জায়গাটা একটু বোঝার আছে, বাকিগুলো रट्टा मार के हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा। HBs antigen. Okay, next. Okay, base HBC antigen. Next, HBE antigen. Next, HBX antigen. Other antigenic property, they have antigenic property, they are very important in prognosis, I mean as a marker of treatment, as a marker of everything, follow up, everything. Other two very important. DNA and DNA polymerase. Okay, these two things. And subsequently there are three antibodies. One, anti HBs antigen, I mean antibody, both IgG IgM, আমি আলাদা করে লিখছি না। সেকেন্ড বলো, সেকেন্ড anti HBC antibody and anti HBE antibody are other than this কি? হ্যাঁ, ও তো হলোই দুটোরই বেশ। আর other than this no, other than this no, আর কিছু নেই। এই তিনটেই অ্যান্টিবডি দিয়ে তোমাদেরকে ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবে এরকম করে ইন্টারপ্রিটেশন থেকে, এমসিকিউ কোয়েশ্চেন, নিট কোয়েশ্চেন। ওকে, সো ফার্স্ট কামিং টু, আচ্ছা এখানে ইয়েগুলো করে নিই, মার্কারগুলো, আই মিন স্টেজেসগুলো, টাইমগুলো। সাপোজ এখানে ইনফেকশনটা হলো, দিস ইজ 0 উইকস, 3 weeks, 3 months, 6 months, 2 year, 20 year, 0, 3 week, 3 month, 8 month, 2 year, 20 year। ঠিক আছে, ফার্স্ট কি করছি আমি, নীল কালার ফর, blue color for hepatitis HBs antigen. It is known as Australian antigen. Primarily, the presence of HBs antigen denotes infection, recent infection or active infection. Okay, now the incubation period কত বলেছিলাম? 32, যদি 30 হয় তাহলে মোটামুটি ধরে রাখো 4 উইকস। তাহলে ইউজুয়ালি আমি সব থেকে লোয়েস্ট বলছি, মানে 4 উইকস থেকেই ধরো, 4 উইক থেকে তোমার স্টার্ট করতে শুরু করে। ইট ইজ ইউজুয়ালি HBs antigen starts appearing before 4 weeks. It starts appearing 3 weeks. তাহলে দেখো ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 4 weeks, but it starts appearing 3 weeks. So this is an indicator of acute infection, of course. সিম্পটমের আগেও অ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, সিম্পটম আসছে না তার আগেও অ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে।
ক্যাচটা ধরতে পারলে, মানে সিমটম নেই, কোনো প্রোড্রোমার সিম্পটম নেই, বাট রিসেন্টলি তুমি যখন ইনফেকশন হচ্ছে উইদিন 3 weeks এর মধ্যে ইট স্টার্টস অ্যাপিয়ারিং। সো ইট স্টার্টস অ্যাপিয়ারিং in this is incubation periods of 4 weeks, but it starts appearing from 3 weeks. যখনই এটা আসছে starts appearing, usually it subsides, I mean the level of HBs antigen subsides within 10 weeks. 10 weeks, within 10 weeks. ঠিক আছে, তাহলে কি হবে গ্রাফটা? ব্লু কালারের গ্রাফ বলেছিলাম, এটাকে তুমি আমি এটাকে 10 উইকস ধরে রাখি, মানে এটাকে 3 months বললাম, 10 to 12 উইকস ধরে রাখো। আমি বলছি HBS ফর দ্য সেক অফ দিস গ্রাফ দিস ইজ 3 months, বাট লিটারালি if it usually subsides in 10 weeks. So HBs antigen usually subsides in 10 weeks, but if it persists beyond 10 weeks it is known as chronic infection. If the HBs antigen don't subside in 10 weeks, it persists till 10 weeks, it is known as chronic infection. So this is a marker of active infection and acute infection. If it subsides, if doesn't subside in 10 weeks, it is the presence of antigen, HBs antigen denotes chronic infection. Okay. Next, HBC antigen. HBC antigen doesn't. This is known as hepatitis core antigen. It is a protein which is important for replicative fork formation. Okay. And it doesn't secrete in serum. It only affects the hepatocyte, and with the help of immunohistochemistry, the hepatitis C infection can be detected. And there is a special stain which is known as Orcin, O-R-C-E-N, Orcin stain, hepatitis C infection, antigen can be detected in hepatocyte. The detection of detection of HBC antigen in hepatocyte denotes there is active replication of hepatitis B infection is going on. It denotes active replication. যে কটা পয়েন্ট বলছি মনে রাখতে হবে বাবু। It denotes active replication of it denotes the active replication is going on within the hepatocytes. It doesn't secrete in serum, but it is present in hepatocytes only. Okay. Next, HBE antigen. HBE antigen also starts appearing usually 6 weeks, around 6 weeks. And it again subsides within, 10 to 12 weeks. But the presence of HBE antigen denotes fulminant infection. Always HBE antigen associated with high titer of HBDNA. HBE antigen is associated with high titer of HBDNA. যদি HBE antigen mutation হয়, if there is any mutation related to the HBE antigen, it is known as precore mutant. In case of মনে থাকবে কথাগুলো, precore mutant. In case of precore mutant, HBE antigen, this HBE antigen, আমি লাল কালারে দিচ্ছি, this starts appearing at 4 weeks and usually it subsides at 10 weeks. But if there is any mutation in HBE region, that will not occur. But of course, this is associated with high titer of DNA itself.
if there is any precor mutant, the HBE antigen will not secrete in serum, but there will be association with high HBV virus DNA, and there is chance of this is highly contagious. I mean, the HBE antigen, if present in blood, the patient is highly contagious. Chance of transmission of infection is high until and unless there is subsidence of HBE antigen. ঠিক আছে, নেক্সট দুটো বলেছিলাম, নেক্সট কি বলেছিলাম, HBX antigen. HBX antigen doesn't secrete in serum, cannot be identified in routine examination, only with the immunohistochemistry and hybridization technique, usually the southern blot technique, it can be detected and it denotes progression to hepatocellular carcinoma. ঠিক আছে, HB DNA, HB virus DNA, it should be diagnosed with the PCR technique, either PCR technique or southern blot technique. And high titer of HB DNA is associated with a very bad prognosis. It is a prognosis marker. Prognosis marker কি করা হয়, যখন ইনিশিয়ালি রিভাবিরিন দেওয়া হতো, এখন পেগাইলেটেড ইন্টারফেরন দেওয়া হয়। তো আফটার গিভিং ইনিশিয়াল থেরাপি অফ 4 to 6 weeks দেখা হয় যে এইচবিভি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ডিএনএ টাইটার কেমন থাকছে। If it subsides, that means there might be chance of resolution. If the titer is not in a declining position, the therapy should be changed. And in some cases, the HB DNA cannot be identified. In those cases, mainly it is used, but mainly it is not a diagnostic. I mean, this is not a diagnostic tool. Only for the, research purpose, DNA polymerase also detected for the research purpose. It is nothing but a subsequent, replica of HB DNA. ওটা যদি না হয় তাহলে এটা HB DNA polymerase. ইম্পর্টেন্স গুলো মনে থাকবে, পয়েন্টগুলো মনে থাকবে, কি কি বলেছিলাম, প্রচুর পয়েন্ট বলেছি। এই কটাই যদি লিখতে পারো, আমি বলছি 10-এ 10ই দেওয়া হবে তোমাদের। HBS অ্যান্টিজেন কখন থেকে অ্যাপিয়ার করে বলো? 3-10 weeks থেকে সাবসাইড করে। If its presence after 10 weeks, it is known as chronic infection. Core antigen not secreted in serum, present directly in hepatocyte. Usually, it denotes reset active infection, and it doesn't have any, prognosis marker. It is not a prognosis marker. Remember, HBC antigen is not a prognosis marker. It's a question ashe. Okay? And it can be diagnosed with the help of hepatocyte immunohistochemistry in biopsy or special stain known as ORSIN in biopsy. HBE antigen usually appears at 4 weeks and subsides at 10 weeks. If it is diagnosed, 1, it's a recent infection. 1, a prognosis very bad. 3rd, contagious. The patient is highly contagious. Chance of infection from the patient is chance of transmission of the patient is very high. HBX antigen, presence of HBX antigen with the immunohistochemistry or different molecular technology like PCR, southern blotting, etc., that denotes progression to hepatocellular carcinoma. HB DNA titer is important as a prognostic marker, and DNA polymerase is replica of that. It can be used, but usually not used in routine diagnosis or prognosis of a patient. It is usually at the research purpose, laboratory area. This is all about antigen. Now antibody. The first antibody which starts appearing, first antibody starts appearing. No.
the first antibody starts appearing is HBC antibody. HBC, মনে রাখো, HBC antigen সিরামে আসছে? আসছে না, বাট কি আসছে? অ্যান্টিবডি আসছে. Do have any relevance? I mean, is it an important diagnostic tool? Yes, of course it is an important diagnostic tool. How? কি কালার ইউজ করব? হলুদ, তাই তো? It starts appearing usually at 2 weeks, and zenith of titer, that is highest titer, attained at 4 months, and at 6 months the titer still high at titer 6 months, and then it gradually subsides. It starts appearing at 2 months, the highest titer at 4 months, and then gradually decline. Initially in 4 months to 6 months it is IgM type, and gradually it changes to IgG type. The importance is IgM type denotes recent infection, IgG type remote or past infection, but there is no association with vaccination or immunity. কি বললাম তাহলে? Recent, past or remote type, but it is not related to immunity or previous vaccination. মনে থাকবে, কনসেপ্টটা মনে থাকবে। আইজিএমটা ছোটটা, এটা ওকে, ঠিক আছে। Now, second antibody. This antibody, if it is present, hooray, you are now treated. মানে presence of anti-HBs antibody denotes either past infection, either past vaccination, I mean you are successfully vaccinated, and you are protective against hepatitis B virus. It starts appearing usually at 3 months, zenith at 6 months, and it remains lifelong. And usually it is IgG type, always. Not always, but usually it is IgG type. It starts appearing after the disappearance of HBs antigen. Anti-HBs antibody starts appearing at 3 months, zenith at 6 months, and it remains lifelong. It denotes immunity against hepatitis B virus and successful recovery from hepatitis B virus infection. Okay, and another like anti-HBe antibody. Anti-HBe antibody also starts appearing around 4 months, 4 to 5 months. Initially it is IgM type, and then again IgG type. The titer is usually low, and it subsides around 8 to 10 months. Initially it is IgM type, এটা সাদাতে করতে হতো, sorry. Initially it is IgM type, and then it is IgG type, and it usually subsides in 10 month, and anti-HBe antibody is associated with recent infection, but not remote. It is always associated with recent infection, and patient is not transmitting the disease, but the patient is not either immune to that disease. মানে বোঝা গেল?
HBE রুলটা হচ্ছে ট্রান্সমিশনে, বাট দেয়ার ইজ স্টিল ইনফেকশন ইজ দেয়ার। সো অ্যান্টি HBE যদি চলে আসে, দ্য পেশেন্ট ইজ নট ট্রান্সমিটিং দ্য ডিজিজ, বাট দ্য পেশেন্ট ইজ স্টিল ইনফেক্টেড। That is the rule. So এটুকুই বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। লাস্টে অ্যাপিয়ার করে মানে ইউজুয়ালি 3 to 4 মান্থসের মধ্যে লাস্টে অ্যাপিয়ার করে। অলওয়েজ লাস্টে অ্যাপিয়ার করবে যদি বলো তাহলে HBS অ্যান্টিজেন, বাট ওটা কাছাকাছি একই সাথে। হ্যাঁ, বাট যদি শুধু HBS, আমি ওখানে বলছি এবার ইন্টারপ্রিটেশনগুলো আমি বলছি কিভাবে হবে। শুধু HBS অ্যান্টিজেন অ্যাপিয়ার করে, আমি বলছি সেটা বলছি। ইউজুয়ালি শুধু এইটুকু মনে রাখো, usually HBE antigen appears at 3 to 4 months and disappears at 8 months. It denotes recent infection. That's it. এইটুকুই তোমাদের মনে রাখতে হবে, বাট ইন্টারপ্রিটেশনটা ইম্পর্টেন্ট। এবার ইন্টারপ্রিটেশনটা কেমন করে হবে? তো কি হচ্ছে, দিস ইজ HBS antigen and this is anti-IgM, anti-HBS antibody. Red color is HBE and this white color is anti-HBE and yellow color is anti-HBC antibody. অবশ্যই আজকে গিয়ে অবশ্যই ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান অবশ্যই আজকে গিয়ে এটা হ্যারিসন থেকে পড়বে। ক্লিয়ার হয়েছে? এই পোর্শনটুকু ইজ ভেরি টাফ, কোর্স দিস ইজ ভেরি টাফ। এটা যদি ক্লিয়ার হয় এবার ইন্টারপ্রিটেশন কিছু করাবো, যেগুলোতে অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন আসবে এমসিকিউতে। বলো ক্লিয়ার হয়েছে? এখনই ক্লিয়ার করো, নাহলে বাড়িতে পড়তে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সিরিয়াসলি বলছি, ক্লিয়ার করো এখনই। প্রিকোর মিউট্যান্ট মানে আমি HBE অ্যান্টিজেনকে সিরামে দেখতে পাবো না। অফকোর্স কন্টাজিয়াস হবে। মিউট্যান্ট মানে কি, আছে অ্যান্টিজেন বাট দে আর নট স্প্রেডিং দ্য HBE অ্যান্টিজেন। প্রিকোর মিউট্যান্ট মানে HBC কোর মিন্স কোর কন্টাজিয়াসের সাথে সম্পর্ক না, কোর ইজ রিসেন্ট ইনফেকশন, বাস। দিস ইজ ডিনোটিং রিসেন্ট ইনফেকশন। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে তোমরা বলবে কি কি এটার ইন্টারপ্রিটেশন কি কি হবে। Now suppose this is negative, this is positive, this is positive, means what? Other anyone? anyone? কি রে, হা করে কি ঘুমোচ্ছিস নাকি তাকাচ্ছিস? বল। What? আমি কয়েকটা সিনারিও দিয়েছি, সিনারিও দিয়ে দিই। হ্যাঁ, চারটে, অনলি চারটে সিনারিও। ঠিক এরকম করেই থাকবে তোমাদের, চারটে সিনারিও। Exact, this is MCQ question.
বলো বলো বলো, কতটুকু বুঝেছো এখান থেকে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ বলো, আমি সব বললাম। কতটুকু বুঝেছিস? এটা কি রে, আইপড? এরকম করেই থাকবে অ্যাকচুয়ালি। মানে মজাটা হচ্ছে, তুমি যখন আমাদের এসডিএলডি ছিল পিজিতে, এসডিএলডিতে যখনই আর কি মেনলি একটা প্যানেল করা হয়, এই হেপাটাইটিস বি ভাইরাস প্যানেল করা হয়, প্যানেলে ওই কটাই অ্যান্টিবডি দেওয়া হয়, আর প্যানেলের মধ্যে এই কটাই অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন করা হয়। এই প্যানেলে তোমাকে আসবে এবং এসে জাস্ট এইগুলো ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে। আমরা বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং হাঁ করে, এবং ওগুলো বলতো ওই পিডিটি দাদারা, ঠিক আছে, মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট পোস্ট ডক্টরেট ট্রেনিং, মানে ডিএম যারা করছে, বল কি আছে বল, আর বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকতাম। পরে বুঝলাম এটা কতটা ইম্পর্টেন্স। মান্থ বলতে হবে না। অ্যান্টি এইচবিই পজিটিভ মানে কি? রিসেন্ট ইনফেকশন। অ্যান্টি এইচবিসি পজিটিভ মানে কি? আইদার রিসেন্ট অর রিমোট। অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিবডি মানে কি? নট ইমিউন। So of course this is an recent. Very good. 100 Now only এটা আছে, অ্যান্টি এইচবিসি নেই, এটা নেই, কি হতে পারে? This is fulminant infection. Fulminant infection. Fulminant recent infection. মানে why? আরে পার্টিসিপেট করো, নাহলে এটা সত্যি টাফ হবে কিন্তু পরে। কেন? why? It is denoting anti-HBE, denoting recent, fulminant, recent, no, this is fulminant of course, but not recent. Fulminant remote infection. Why remote বললাম? Fulminant remote এই জন্যেই, if only the HBE antigen present and anti-HBC present, that is fulminant infection and recent type. But if it is already anti-B is appearing, it transformed into seroconversion is detecting a remote infection. But that was a fulminant remote type. ডিএনএ আমি আনিনি, এটার সাথে আমাকে কোরিলেশন করতে হবে ডিএনএ এর সঙ্গে, করতে হবে ডিএনএ এর সঙ্গে। কি এখান থেকে আমি বুঝতে পারবো ইফ ফান্ডা হচ্ছে ইফ the anti-HBE present, it will be a fulminant infection. Now HBS antigen is, anti-HBS antibody is absent, anti-HBE antibody is absent, but anti-HBC antibody is present. This is simple remote. Not fulminant remote. This is simple remote infection. Past infection, but this is simple remote. The patient is not shedding any virus at present. The patient is not shedding any virus at present. And fourth, presence of anti-HBS antibody, immunity, post immunity. This is immune. This scenario is immune. Whenever there is anti-HBS antibody, either that could be post vaccination or that could be after successful therapy or successful treatment. That's it.